Hello dear students, today I will be discussing about the diffraction in a grating. As you know that in the last classes I have discussed about the single slit and the double slit diffraction pattern. In a single slit there was only a single aperture through which the diffraction, the light passed and the diffraction occurred. So then we have increased the difficulty level by using two slits, and we have also studied about it. And in today's class you see it is about the multiple slits. So you see that there are many slits over here. As you can see on the screen, there are at least 1, 2, 3, 4, 5 or 6 slits are there, but there are many such. And in general you have about 1000 in a centimeter. 1 centimeter এর জন্য প্রায় তোমার 1000 টা থাকে. So then only you will get that the width in terms of the micrometer. As I have said that in order to have diffraction, you must have this slit width of the order of the slit width must be of the order of the wavelength of the light that we are using, and we are using the visible light which is about centered around 4000 angstrom. So that is about more or less not centered around, so I will say that it is about some 4000 angstrom to some 7500 angstrom, like this. মানে তোমার যে violet to red, this one, the visible range, so somehow 5000 angstrom. So that's in the micrometer range. So এরকম একটা micrometer range এ যদি করতে চাই, so then I must use the slits of that dimension. And when I use multiple such slits, যদি আমি এরকম যদি স্লিট যদি আমি ইউজ করি, তাহলে তোমার মানে প্রত্যেকটা মাইক্রোমিটার, প্রত্যেকটা each of these are of micrometer range. So then in 1 centimeter actually you have some 1000 such slits. So 1 centimeter এর মধ্যে 1000 টা এরকম স্লিট তোমাদের কাছে আছে। বোঝা যাচ্ছে কি বললাম? জাস্ট একটু ইমাজিন করো, জাস্ট ইমাজিন yourself that within 1000 within a centimeter you can locate in your screen, and within that there are about some 1000, 1200 or 5000 even. So there are some experiments where you need more number of slits to get the requisite pattern. So যে প্যাটার্নটা দরকার সেটা পেতে গেলে আরো অনেক স্লিট আছে ইউজ করতে হয়, সেরকমও আছে। তাই আমি একটা আইডিয়া দিলাম জাস্ট কতগুলো স্লিট থাকতে পারে। সো 1 সেন্টিমিটার যদি তুমি নাও, ইফ ইউ টেক আ ওয়ার্কিং এরিয়া অফ 1 সেন্টিমিটার, so then there will be near about 1000 to 2000 slits or aperture like this over here. So today's class is based on multiple apertures, not infinite number. I will take it to be capital N, and capital N is very large. So that is what I actually want to discuss with you. So capital N টা এখানে অনেকটা লার্জ আমরা ইউজ করি। If I take a grating element of 5 centimeter, আমি যদি 5 সেন্টিমিটারের একটা এলিমেন্ট নিই, and there are 1000 such per centimeter, so then you will have 5000 such slits. বুঝতে পারছো? 1 সেন্টিমিটারে যদি 1000 টা থাকে, আর আমরা যদি 5 সেন্টিমিটারের গ্রিটিং নিই, সো গ্রিটিং ইজ আ রেক্ট্যাঙ্গেল টাইপ অফ থিং। সো গ্রিটিংটা অনেকটা ইট লুকস জাস্ট লাইক a small pocket diary. একটা স্মল পকেট ডায়েরি যেরকম সাইজ হয়, সো গ্রিটিংটা ওরকম সাইজের হয়। সো মোর অর লেস ইট ইজ অফ সাম 5 সেন্টিমিটার অফ লেন্থ। সো লেন্থটা 5 সেন্টিমিটারের হয়। তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো, you understand that if in 1 centimeter there are 1000 such slits, so in 5 centimeter there will be 5000 such. Okay, but you don't take it to be a constant number. এটাকে তোমরা constant number নিও না, that 1000 per centimeter. So it is just an example, I just take it. It is near about of such dimension, 500, 1000, 2000 like that per centimeter, and it is always measured per centimeter, not the total lines. Total কতগুলো লাইন তোমার কাছে আছে সেটা নয়. Somebody may use a grating of 5 centimeter, somebody may use some 8 centimeter like that, but that is not important to us. Whatever is important is how many lines are there per centimeter. So we define it in terms of per centimeter. তাহলে এই হচ্ছে পুরো স্টোরিটা এখানে আছে। ছবিটা দেখো আমি অলরেডি ড্র করে রেখেছি। আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ টু গো থ্রু দ্য ইয়োর টেক্সট বুক ফর এ প্রপার ডায়াগ্রাম। সো টেক্সট বইটা দেখে নেবে প্রপার ডায়াগ্রামের জন্য। অ্যাজ বিফোর আই হ্যাভ ট্রাইড টু শো ইউ দ্য সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জ এট দ্য পয়েন্ট ক্যাপিটাল ও, and I consider another some arbitrary point capital P. Here also as before, the slit width is A and the slit separation is P. As you can see, A and B on the left side of your screen, and this dashed line is the convex lens as before, as I used to say. So dashed line টা হচ্ছে তোমাদের convex lensটা, সেটা কিন্তু পরীক্ষার সময় ভালো করে দেখাতে হবে। At the time of exam you have to draw the lens. So পরীক্ষায় কিন্তু লেন্সটা ড্র করতেই হবে তোমাদেরকে, you have to draw. So you make it a practice from now onwards only, that how to draw. You can draw a better picture, because in physical optics, the diagram plays a good amount of role,
and many properties and situations are also cleared from these diagrams only. So diagram ভালো করে আঁকবে, আমার মতো এরকম শুধু লাইন এঁকে ছেড়ে দেবে না, so don't just draw a line, so you just try to draw it properly. You see that the diagram is more or less similar to whatever you have studied in your last classes of single slit and double slit. So the only difference over here is that you have multiple number of slits over here. So I show you at least one of the angles. So this angle is theta over here, or this angle is theta. So this is the diffraction at an angle theta which you see, and these are the central fringe. So these are the central ones. Okay, so I am studying the effect at the point capital P, and for that purpose you see that again I have from this taking this M to be the origin of my system, and I have taken a small portion of this aperture at a distance z. I take a small portion that is dz. So all the waves that is generated from dz থেকে যে waves গুলো আসবে, they will interfere among themselves definitely, and similarly if I integrate this out, then I will get the effect of the entire slits at the point capital P. So দেখো diagrammatic approach is more or less similar to that of the double slit only. So for your diagram, follow textbook. So follow textbook, follow book, you may follow your book, you may follow many resources that are available in the internet, you may follow that one also. But for the mathematics and the treatments, please go through that whatever I am trying to show you over here, because the treatments that I am showing you over here, so that has come into the picture. So people has done it long ago, but in a arranged manner, একটা গোছানো অবস্থায় প্রত্যেকটা স্টেপ, সেটা কিন্তু তুমি খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যাবে. So that is what is available in some rare textbooks, or particularly I may say no textbook. So for the treatments and calculation, you rely on the notes that will help you to prepare yourself faster and in a elegant manner. So treatments, you just go whatever I show you, don't go through some here and there books, right? Because what is my experience in the last few days is that many of your friends, তোমরা অনেকেই, it appeared good to me, so ব্যাপারটা অবশ্যই ভালো. So many of you have approached to me, at least 3 to 4 5 people more or less approached to me about the problems in the calculation they face while studying the books. So বই পড়ার সময় ক্যালকুলেশনে বইতে কিছু আছে ব্যাপার যেটা আমি ফলো করিনি, which I did not follow, and particularly all of them who have approached to me have definitely agreed also that yes, we have understand whatever you have tried to say in the class. So that is why I asked you to read the textbook. Definitely you have to read the textbooks for proper understanding. Don't go through the mathematical calculations. This is the number one principle. And second principle is read standard textbooks, which I recommend. Don't read local textbooks, right? So local textbook পড়বে না, right? So জামা কাপড় পরার সময় ব্র্যান্ডেড পড়বে, বই পড়ার সময় লোকাল টেক্সট বই পড়বে, সেটা তো হতে পারে না, right? So this cannot happen. So don't read this type of textbooks which carries misinformation. Those textbooks, I would like to say you, do not have any originality in them. সেই টেক্সট বইয়ের মধ্যে কিন্তু কোনো অরিজিনালিটি নেই. They have copied from different other standard textbooks. Okay, so you must know the history of the textbooks also while reading. So যেটা তোমরা জানো না, which you don't know, because in your school levels there was a single book and all of your friends used to carry that book. একটাই বই থাকতো, হ্যাঁ, সবাই সেই বইটাই ক্যারি করতে এবং সেটাই পড়তে এবং অন্য বই পড়তে না. For physics you used to read one book, at least only for the higher secondary examination. So those who are interested in the higher secondary examination, yes, one book is fine. For the national level, NCERT textbook is fine, nothing can be above that. It's a fantastic book. If you go through it, 50% of your undergraduate course is also done. If you have gone through all the problems of NCERT, এবং আমি তোমাদের রেকমেন্ড করবো, I would recommend all of my students to read the NCERT books again. Those who are from the state boards or some other boards, যারা স্টেট বোর্ড থেকে এসেছে, প্রত্যেকে NCERT বই কালেক্ট করে সেইগুলোর প্রবলেমগুলো করার চেষ্টা করবে. At least the theories that you have already gone through. You see that interference, diffraction you have studied, not diffraction, at least interference in your higher secondary course. You have studied the current, electricity, alternating currents, Barcelon's law, magnetic induction in your higher secondary course. You have studied the electrostatic, Gauss law, everything in your higher secondary course. Try to go through those problems. Those problems are even standard in terms of some graduation textbooks also. Graduation কিছু টেক্সট বইয়ের থেকে সেই প্রবলেমগুলো স্ট্যান্ডার্ড আছে. You try to solve them, your ideas will be definitely elevated. তোমার আইডিয়া কিন্তু অনেক গুণে কিন্তু বেড়ে যাবে. I just recommend you to go through those, and that will help you to appear for the competitive examination that you are going to face after the undergraduate levels. So সেসবেতেও তোমাকে কিন্তু হেল্প করবে, because you see that after this level marks will play a very
little role. So marks এর role থাকবে, there definitely there will be a role, but in your life the role of marks will be gradually diminishing after this particular type of studies. ঠিক আছে, সো সেগুলো করবে যা যা আমি বলে দিলাম. সো আই এম ডিস্ট্রাক্টিং ফ্রম মাই অ্যাকচুয়াল ডিসকাশন. সো দিস টাইপ অফ ডিসকাশনস আর অলসো সামটাইমস নেসেসারি, সেটাও কখনো দরকার পড়ে. তাহলে টেক্সট বই যখন পড়বে, কোনো একটা টেক্সট বই, ইট ইজ বেটার দ্যাট ইউ আস্ক টু মি দ্যাট স্যার আই হ্যাভ কালেক্টেড দিস বুক ফ্রম মাই সিনিয়র, কারোর থেকে কালেক্ট করেছি, বড়দের কারোর থেকে, আমি কি এটা পড়তে পারি, ক্যান আই রিড দিস, রাইট? বিকজ আদারওয়াইজ ইট উইল বি আ ওয়েস্টেজ অফ টাইম. There are numerous material available free of cost in the internet. Many resources are there, but you see that the textbooks are of different generation. There is a first generation textbook. First generation textbooks are completely original textbooks written mostly by the foreign authors, and what happened is that those books are not of your level, তোমাদের লেভেলে পড়ার মতন নয়. Those textbooks are definitely good, but if you read them, you will not understand many of the things over there, because those textbooks believe that in addition to your syllabus, you know some other mathematical techniques and approaches, and they follow all those. And those textbooks are real physics books. They contains less amount of calculation. সেখানে ক্যালকুলেশনের পরিমাণ কিন্তু অনেক কম. People believe that you will do them yourselves. But you say that we have time constraint. আমাদের the time constraint আছে, আমরা কি পারবো না? Can we not do? Everybody of you can do if you try them. But the problem is that we have time constraint. We have to appear for the examination. We have to get good marks, and that is why a teacher, a guide is necessary to you, who will help you to read the things or present the things in a simple manner, which I am trying to do over here. এটা সহজ করে তোমার সামনে তুলে ধরবে, ঠিক আছে? সেই জন্য ফার্স্ট জেনারেশন টেক্সট বুক তোমরা সবসময় পড়ে বুঝতে পারবে, you will not understand. One of the example is the book of Weber and Arfken in mathematical physics, which you will not understand, right? So this is the issues that I want to pick up over here. And since these are recorded lectures, I will not say never that please don't read the book of this author. I may say that read the book of this author, but the vice versa is not true. The reverse is not true. আমি কখনোই বলবো না যে এই অথরের বই তোমরা পড়বে না. So then the publisher will come to me and then will start to curse me, right? So that is what I am not going to do over here. So don't ask me, sir, কোন বই পড়বো না, একটু বলে দেন যে তাহলে আমাদের ভালো হবে. সেটা আমি বলবো না রে, যে কোনটা তুমি পড়বে না, কোনটা পড়তে হবে সেটা বলে দেবো. The positive parts I will just pick it out and just try to inform it to you. Okay. Similarly for all the subjects, that you try to read some standard textbooks always, not the first generation books. First generation এ ওই দু চারটে ফরেন অথরের বইয়ের নাম জানি আমি, so Griffiths, Afkin, something like that. For optics you have some book of Longhurst. তো এরকম বইয়ের নাম বললে হবে না, এগুলো তোমরা বুঝতে পারবে, বাট সময় লাগবে. It will take some time for you to go through these books, right? So then comes the second generation books. তারপর সেকেন্ড জেনারেশন বইগুলো আছে যেগুলো একটু স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি আছে, but those are standard, right? Who didn't have copied everything from those actual texts, তারা কিন্তু সবকিছু কপি করেনি. Now one such book is the book of Ajay Ghotok. That is what is recommended to you for your physics purposes. Calculation I will do, don't bother about that, don't worry about that. Calculation আমি করে দেবো সব, তোমার পরীক্ষায় যা লাগবে, তুমি খালি ফিজিক্সটা বোঝার চেষ্টা করো. I will guide you and you will read it for your better understanding, right? And then come the other generation books which are mostly copied from these standard textbooks, যেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন বই থেকে কপি করা আছে, and those actually they lost somehow, এবং তারপর তারা কোথাও একটা হারিয়ে যায়, তখন গিয়ে একটা উল্টো পাল্টা কিছু দাঁড়িয়ে তোমাকে ডিস্টার্ব করে দেবে, and you will be getting confused. Okay, so please be serious about the issues. So একটু seriously তারপরে সেটাকে করবে. Come back to the discussion. So you see that this is the multiple sheet that I have been doing over here. And as I was saying, many of you have approached with the difficulties. The other also, if you have faced anything, so you just write a mail to me. I will just try to clear it out. If I know the issues, আমার যদি জানা থাকে আমি নিশ্চয়ই সেটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব. Okay, so you come to the issues now. So পুরো স্ট্রাকচারটা দেখো একই রকম আছে, just if you compare with the double slit, not the single slit, if you just compare with the double slit experiment, you see that the things are more or less same over here. So মোটামুটি দেখো একই রকমের স্ট্রাকচার এখানে দেখা যাচ্ছে. This R0 which is that Z equals to 0 and then it is R. You see a path difference over here. The path difference is ml. The path difference has also been calculated over here. So calculationটা আমরা এখানেতে করে দিয়েছি, বাট প্রথমে একটা ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হবে. The introduction should be written at the before. So I write it over here, introduction. So I just forgot to write it, ভুলে গেছি. So এটা আমি নিচে লিখে দিচ্ছি. So this is what I am going to write next. So you will start with the introduction. Introductionটা দিয়ে স্টার্ট করবে.
then you will give the diagram. If you have already drawn the diagram, no problem. So after you write the introduction, calculation ta pore dekhabe, the calculation you show later on. So let me provide you the introduction over here. A grating is an arrangement. A grating is an arrangement consisting of large number of large number of identical slits, large number of identical slits of equal width, large number of identical slits of equal width placed side by side, and separated by an opaque space. As you understand that there is opaque space, a opaque space থাকে, and separated by an opaque space from one another. In double slit there was only one opaque space, but here there are multiple opaque spaces are there. Now I will just say that this A, what about this A? This A is called the slit width. Here A is my slit width. Next my B is my slit separation. B টাকে আমরা slit separation বলছি, and this C I call it, so not C, sorry. So D is equals to A plus B. So this one I call it grating element. Last day it was called the double slit constant. এর আগে আমরা double slit constant বলেছিলাম, আজকের থেকে এটাকে আমরা grating element বলবো. Grating element has some important role to play. I will show it to you. Now what is our goal in this class? Our goal in this class is to determine, so আমাদের এই ক্লাসের গোলটা হচ্ছে to determine the intensity at the point capital P. আমরা capital P পয়েন্টে ইন্টেন্সিটিটা বের করে দেখতে চাই কি অবস্থায় আছে. We want to calculate the intensity not only at point P. Point P is for calculation. Actually I want to find it over the entire screen. We want to calculate the intensity distribution pattern. We want to calculate the intensity distribution pattern. We want to calculate the intensity distribution pattern on a screen. We want to calculate the intensity distribution pattern on a screen after diffraction from a grating. After diffraction from a grating, right? So after diffraction I want to find the resultant intensity. So that is what is the goal over here. So now whatever I will say is that repeat the same treatment, repeat the same mathematical calculation as in double slit. Double slit যা করেছিলে repeat করো সব. Repeat the same mathematical calculation as in double slit up to what you have to repeat? Up to this DYP. এই DYP পর্যন্ত ক্যালকুলেশন তোমাকে এক্স্যাক্টলি রিপিট করতে হবে up to this one. DYP is equals to capital R e to the power I beta Z dz. So up to here you will just repeat. না বুঝে রিপিট করো না, প্লিজ read it once, একবার দেখে বুঝে নাও, read it once, try to understand and then you repeat it. Where R is equals to C by A e to the power I, তাই তো, R is equals to C by A e to the power I omega t minus k r0, and this beta I call it, this one is some k sin theta. Diffracting angle is theta. ঠিক আছে রে? So এইটুকু অবধি তোমরা নিজেরা রিপিট করবে. So this is what you will repeat up to here. Now I will show you after this, that is the total intensity at the point P, which I will be doing by virtue of some integral elements. So এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশন দিয়ে বাকি কাজটা আমরা শেষ করব. দেখো ইন্টিগ্রেশন দেখাবো, resultant intensity, and then I will show you maxima minima, and here just wait for an hour, things will be very interesting, right? So, and also very important for your examination. So total distribution at the point P after diffraction from grating. So total disturbance or intensity, whatever you call, total disturbance at capital P after diffraction from grating. So what will be the total? The total disturbance at capital P after diffraction from grating. So that will be given by YP. So YP will be definitely integration of D of YP, or I can call it that it will be some integration of just have a look over here.
what will be the ranges of integration? So first of all, it will be from 0 to a, right? Some 0 to a r e to the power I beta z dz. এটা প্রথম আসবে, just like the double sheet যা করেছিলে তাই. So then it will be d to d plus a, because in between that b amount of space should have to be left. So it is r e to the power I beta z dz. So this was for the double slit. Please go through your double slit calculation, you will find this. দুটো স্লিট থাকলে তাই হবে, এই যে ভালো করে দেখে নাও একটু। প্রথমে কোথা থেকে হবে, where from will you have? So if I call this one to be my 0, so এখানে দেখো আমি ডায়াগ্রামটা পুরো কমপ্লিট করিনি, because I was unable to complete over here because the things were not going proper as I don't have a ruler. So আমার কাছে যেহেতু স্কেল নেই, I don't have a scale and ruler, so I was unable to do, but you people have to complete it. Suppose I take this to be the 0, so এটাকে যদি আমি 0 নিই, so then this one is 0, this one is my a, and this one is my what? তাহলে এইটুকু কি আছে? So this one is my a plus b, that means that d. So I have to integrate from 0 to a অবধি integrate করতে হবে, then I have to leave this space. So এইটুকু part integrate হবে না, this part will be left, and then again I have to start from d and I have to go to d plus a. Is it clear? From 0 to a, then I have to leave this space and then I have to go from d to d plus a. তাই তো, d থেকে d plus a অবধি যেতে হবে, ঠিক আছে? d থেকে d plus a, তারপর আবার একটু জায়গা ছাড়তে হবে। So again you have to leave an amount of space which is equivalent to b. So that means what is the coordinate of this point? So the coordinate of this point is d plus a plus b. So d plus a plus b definitely means 2d, তাই না? d plus a plus b মানে কি 2d, তো তাহলে 2d থেকে আবার ইন্টিগ্রেট শুরু করতে হবে। You have to integrate from 2d, so then this point is again 2d plus a. Got the idea? বুঝতে পেরেছো? Again you have to leave an amount of space b, so 2d plus a and plus b makes it again d, a plus b আবার d হয়ে যাবে, তাহলে 3d হয়ে যাবে। So that will make it 3d and it will be 3d plus a, এবং তারপরে হবে 3d plus a. So the things will gradually move on like this. So first of all 0 to a, then d to d plus a, then 2d to 2d plus a, and the things will just move on like this. And if you have n number of this one, so I will show you that what will be the last one. তাহলে লাস্ট এরটা কি হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, জাস্ট একটু অ্যাটেনশন দাও। The next one will be, let me show you another one. So the next one should be 2d থেকে 2d plus a. So this is for 3 slits. So তিনটে স্লিট থাকলে এটা হবে, এই ভালো করে শোনো এই জায়গাটা, otherwise again there will be problem. This is for single slit, this is for double slit, this is for triple slit. Fine. So triple slit is this, and then I put dot dot plus dot 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 dot, and I come for my nth slit. এবার বলো তো nth slit এর জন্য কি হবে? If I have the nth slit, then what will happen? For 2, you see when it was 2, then it was 1d, it was 1d to 1d plus a. Got it? Idea clear আছে? It was 1, and over here the power of this power এ কিছু নেই, nothing in the power. So when it was 2 slits, when it was 2 slits, then the power of d is power na, then not the power, so then the coefficient সহ, so the coefficient of d was 1. So when this is 2, the coefficient of d is 1. যখন এটা 3 আছে, when this is 3, the coefficient of d is 2. When this is 3, the coefficient of d is 2. And when this is n, so you understand, then the coefficient will be definitely n minus 1. তাহলে তখন কি coefficient n minus 1 হবে? You cannot blame me, I have make you understand, I have explained it in very details, and that will be again capital R e to the power I beta z dz. I hope that this is going to help you. আশা করা যায় এটা তোমাদেরকে হেল্প করবে। So I hope that this is going to help you. Remove everything. Fine, extremely fine, সব বোঝা যাচ্ছে। So 2 থাকলে 1d, 3 জন্য for 3 slits it is 2d, so for nth slit it is n minus 1d. So where n is the total number of slits that I have over here. ঠিক আছে? But you see that I didn't mention it anywhere, so আমার এটা কোথাও বলা হয়নি, so কোথাও এটা একটা বলে দেওয়া উচিত, consisting of large number of identical slits, এখানে দিয়ে দাও ক্যাপিটাল N, large number of identical slits capital N. Fine, understood everything, সবার সব বুঝলাম। এবার এই ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে। Now you have to do this integration, which is not at all a difficult task, কোনোভাবেই কঠিন কাজ না, এক্ষুনি ইন্টিগ্রেশন হয়ে যাবে। দেখো, I will show you calculations, I will show you each and every steps such that you can write it at the time of exam properly. So তুমি দেখে নাও, r by I beta তোমার বাইরে চলে যাবে, r by I beta you have to take common over here, that's fantastic. I take r by I beta, তাই না? r নিলাম, I beta নিলাম, ঠিক আছে? তাহলে ভিতরে কি থাকবে? What will you have over here? R by I beta is gone, derivative integral of e to the power is e to the power. So the first one contributes e to the power I beta a minus of কি 1, first পার্টের কন্ট্রিবিউশন এটা। সেকেন্ড পার্টের কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে, the contribution from the second part is r by I beta is already taken common, so এটার কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে, I should use curly bracket, e to the power I beta
d plus a minus e to the power I beta d. Got it? ঠিক আছে একদম, there is no problem. The next one, e to the power I beta 2d plus a minus e to the power I beta 2d. Third term is understandable, and now the nth term. এবার nth টার্মটা আমরা এখানে লিখছি প্লাস ডট 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 প্লাস nth টার্ম e to the power I beta n minus 1 d. ওরে বাবা, এটা তো আবার এর মধ্যে ব্র্যাকেট, তার মধ্যে আবার ব্র্যাকেট, and then minus e to the power I beta n minus 1 d. So curly bracket close, square bracket close, right? So হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার let me simplify this further. তো ফার্দার সিম্পলিফিকেশন করব। ডোন্ট ডিস্টার্ব r by I beta, r by I beta কে ডিস্টার্ব করো না, ওকে থাকতে দাও। and then whatever you can do is that e to the power I beta a minus 1 plus excuse me, e to the power I beta, you see I can take d common, e to the power I beta d common nile e to the power I beta a minus 1, and I hope that you have got the trackটা পেয়ে গেছো। e to the power I beta 2d you take common, e to the power I beta a minus 1 plus dot 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 plus e to the power I beta n minus 1 d common, so it is again e to the power I beta a minus 1. So this is the structure of the terms. So you understand that you can take common e to the power I beta a minus 1, এটাকে কমন নেওয়া যেতে পারে। So you have over here 1 plus e to the power I beta d plus e to the power I beta twice d plus dot 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 plus e to the power I beta n minus 1 d. So that is what you have finally, and this one is a GP series. এটা দেখো geometric progression 1 plus x plus x square plus dot dot up to x to the power n minus 1. So this is the GP series over here. So এটা geometric progression over here with n number of terms, as you can see, with n number of terms you can see over here. So এতগুলো টার্ম এখানেতে আছে with the common ratio. Here the common ratio is x. 1 multiplied to x gives you x, x multiplied to x gives you x square, and so it is going on, so on and so forth. So the common ratio যেটা, সেটাকে আমরা x পাচ্ছি এখানেতে। তাহলে এটা একটা জিপি সিরিজ। সো জিপি সিরিজের ফর্মুলা ইউজ করো, ইউজ দ্য ফর্মুলা অফ জিপি সিরিজ। সো e to the power I beta a minus 1. সো ফর্মুলা অফ জিপি সিরিজ হচ্ছে প্রথম টার্মটা আগে লিখতে হয় a, you write that a over here, a is nothing but what, এখানে a টা কত আছে, a is 1, and then you have to write that a to the power n, তারপর হচ্ছে a to the power n minus r to the power n. So here r is nothing but e to the power I beta d, so this one to the power of n, and then it is most probably it is 1 minus e to the power I beta d. আমার যতদূর মনে পড়ে, as far as I remember, the formula is some a plus ax plus ax square, এরকম তো ছিল মনে হয় নাকি? So this one, I hope that this is a into some a to the power n minus r to the power n divided by a minus r. Please check it from your books. তো বই থেকে চেক করে নিও, but the thing that I have written is proper. ঠিকই আছে, still you just have a look, because I don't remember the GP series exactly মনে করতে পারছি না এক্ষুনি, and I don't have any books also nearby such that I can verify. Just have a check. So now I have nothing to do, and I will just plug in the value of capital R over here. So the task is over. So I just plug in the value of capital R over here. C by I beta a. You know the value of R. It was C by a e to the power I omega t minus k r0. So I just plug in the value over here. Then I put my values, that is e to the power I beta a minus 1. So এটা বসিয়ে দিলাম,
and then I put in this one, 1 minus e to the power I beta nd minus of 1 minus e to the power I beta d. That's all about. Next you may go for yp star, এটাকে আমরা বলছি yp. Next I go for yp star. So yp star is c by minus I beta a e to the power minus I omega t minus kr0 e to the power minus I beta a minus 1, because these are conjugated, complex conjugated, minus I beta nd 1 minus e to the power minus I beta t. So that is everything I do have at this moment, and finally I will go for the intensity calculation. So the intensity at P, so the intensity at capital P, that should be written as IP. So IP is equals to yp star. So this will be yp star. So yp star is given by, this one is c into c, that is c square by beta square a square, c square by beta square a square, and then this exponential gets removed, this I and minus I also gets removed, mutually cancel, আর এগুলোকে পেয়ার বানাও, এগুলোকে the similar type of terms you make a pair of them, যেরকম হচ্ছে e to the power I beta a minus 1 e to the power minus I beta a minus 1. This is a pair. Similarly the next pair would be 1 minus e to the power I beta nd 1 minus e to the power minus I beta nd. This is the another pair, and the bottom you have 1 minus e to the power I beta d 1 minus e to the power minus I beta d. Okay, that's it. So follow the same techniques that you have done in your classes of that double slit এর ক্লাসে যা করেছিল সেটাই ফলো করো, c square by beta square a square, and this into this will make it 1, and 1 into 1, that is again a 1, so there will be a 2, তাহলে এখান থেকে একটা 2 আসবে, and then there should be a minus common, e to the power with this minus 1, e to the power with this minus 1. So if I take a negative common over here, so I can safely write e to the power I beta a plus e to the power minus I beta a. Okay, পরিষ্কার একদম, put it within a square bracket. আচ্ছা, নেক্সট এইটা থেকেও এই 1 একটা টার্ম আসবে, 1 into 1 is a 1, and minus exponential and minus exponential gets it another 1, so that makes it 2. So এখান থেকে একটা 2 আসবে, and then again you take a negative sign common, আবার একটা negative sign যদি common নাও, so then it will be again of similar nature, e to the power I beta nd, oh what is this, e to the power I beta nd plus of e to the power minus I beta nd. Divide it, and then you will have over here, so it is a 2 of, again a minus common, e to the power I beta d plus of e to the power minus I beta d. So I find that all of them are plus, and that will lead to the cosine formula of the exponential. So এখান থেকে cosine formulaটাই আসবে এগুলো থেকে, so সেগুলো লিখে ফেলা যাক. So let us start writing those. So IP is equals to c square by beta square a square. So this will be 2 minus 2 cosine beta a. This one is 2 minus 2 cosine beta nd, and this one is 2 minus 2 cosine beta d. Fine. After that, c square by beta square a square. So this makes me, you see that I take a 2 common. So 2 and 2 common, that gives me 4, and from the denominator there is also a 2 common. So basically I will have 2. আমার কিন্তু 2 থাকবে, হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত উপর থেকে 4, নিচের থেকে 2, numerator 4, denominator 2, so it gets cancelled, and ultimately I have 2. So that gives me over here, if I take a common over here, you see that it is 1 minus cos beta a. So here I will be skipping steps, এবার কিন্তু স্টেপ একটু আমি স্কিপ করব. So এখান থেকে 1 minus 1 cos beta a, so that 1 minus cos beta a, so that means that 2 sin square beta a by 2. ঠিক আছে না, 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. তো প্রত্যেকটা এরকম করে লিখে ফেলি, write all of this, all will be the sign now, beta nd by 2, this one will be this one, এটাও একই রকম, sin square beta d by 2, this will be sin square beta d by 2.
Fine, everything understood? 2 থাকবে. Again you see that these 2 and these 2 gets cancelled, and I have a 4 over here now. Now that will help me to adjust something. তাহলে আমি দেখো এখানে লিখছি, I write over here c square, I write over here c square, and then I write sin square beta a by 2 divided by beta a by 2 whole square. Try to understand. এই দেখো বুঝেছো কিনা? Beta a you get from here, and there is a 2 and there is a 2, that is 4. You take both of them to the denominator. দুইটাকেই তুমি denominator এ নিয়ে আসো. So that is 4. So beta a by 2 whole square. So that is this term, beta a by 2 whole square. Purely understood. I have explained it in details, and whatever is left it, that is the d containing term. D ওয়ালা টার্ম গুলো রয়ে গেছে. D ওয়ালা টার্ম মানে sin square beta nd by 2 divided by sin square beta d by 2. These are the terms which are left out. And now you see that the structure is more or less, I hope that you are getting it now. So now I will be taking this beta a by 2, that one I will take it to be some alpha as usual, and this beta d by 2, in the last class, in the double slit class, you know, this is my gamma. So alpha and gamma, I take it in this way, and this is the resultant intensity that gives me c square sin square alpha by alpha square, this one gives me sin square n gamma by sin square gamma. But whatever is interesting to note over here, you see that once again you have sin square alpha by alpha square. দেখেছো sin square alpha by alpha square কিন্তু তোমার সঙ্গে রয়েই গেছে. Sin square alpha by alpha square is definitely present with you over here, and this term we basically used to write it I0. তুমি জানো এটাকে আমরা I0 লিখে থাকি. In the double slit class we have seen that the intensity for the double slit is actually 4 times that of the exact I0. Because তুমি দেখতে পারো যে তোমার ওই যেদিন তুমি সিঙ্গেল স্লিট করেছিলে, the class of single slit what was the value of I0, and in the class of double slit what is the value of I0 actually. Let me just have a look. I just forgot myself, আমি ভুলে গেলাম. সো তোমার এখানেতে আমি যা দেখতে পাচ্ছি I0 এর ভ্যালু ছিল c স্কয়ার in the class of single slit. Single slit এর ক্লাসে I0 এর ভ্যালু ছিল c স্কয়ার. In the class of double slit the value of I0 was it was actually 4 times ছিল ওখানটা. So that value was actually 4 times. So 4 c square was I0, or you may write 4 I0, whatever is it, but the intensity was 4 times. Today's class you don't think that the intensity has been only c square. তুমি বলতে পারো এখন স্যার ডাবল স্লিটের সিঙ্গেল স্লিটের ক্লাসে আমি দেখেছিলাম in the single slit class the I0 was c square, in the double slit class the I0 was 4 c square. So again today it becomes c square. How is it possible? No, you don't say like that. I have other terms also, অন্যান্য টার্মও আছে, তাদের কন্ট্রিবিউশনও আছে, সেটাও দেখতে হবে. হ্যাঁ, তো ইন্টেন্সিটি ডেফিনেটলি বাড়বে, নাম্বার অফ স্লিটস বাড়লে ইন্টেন্সিটি বাড়বে. নাও ইউ ক্যান check that whether your calculation is correct or not. So that can be checked. That shouldn't be included in your main note. Main note এ কিন্তু সেটা যাবে না. You can do it in a sideward note. একটা সাইডে তুমি এটা করে দেখাতে পারো এটা, and you may check that if this satisfies the single slit or double slit results or not. So number 1 is, if I put capital N equals to 1, that is I have only one slit, and then you see you will be very happy after this result. তোমার তো খুশি হওয়ার কথা এই রেজাল্টটা পাওয়ার পর. So you see that if I use capital N equals to 1, capital N এর ভ্যালু যদি আমি 1 ইউজ করি, so this sin square and sin square gets cancelled, and you have, see, sin square alpha by alpha square. This is the result of the single slit diffraction pattern. তাহলে দেখো এটাই কিন্তু সিঙ্গেল স্লিট ডিফ্রাকশনের প্যাটার্ন, যে sin square alpha by alpha square, যেটা কিন্তু তুমি জেনে গেলে. So which you come to know over here. হ্যাপি? আচ্ছা, আরেকটু হ্যাপি বানাই, I0 sin square alpha by alpha square. ঠিক আছে রে? আচ্ছা, আরেকটু খুশি করে দিই তো তোমাদেরকে. সো সেকেন্ড ওয়ান, if I use n equals to 2, n equals to যদি 2 ব্যবহার করি তাহলে কি হবে? If I use n equals to 2, then what happens? So then you will see that this becomes IP equals to I0 sin square alpha by alpha square, and this becomes what? Sin square 2 gamma, sin square 2 gamma, তাই না? sin square 2 gamma মানে sin 2 থিটা, অ্যাকচুয়ালি sin 2 gamma. sin 2 gamma কে আমরা লিখতেই পারি 4, আচ্ছা এক লাইন লিখে নিই আগে. সো আই রাইট ইট sin square 2 gamma divided by sin square gamma. সো এটা দেবে আমাকে, সো দিস উইল গিভ মি sin square alpha by alpha square, and this one will give me sin 2 theta. sin 2 theta value হচ্ছে, this gives me 4 sin square gamma cos square gamma. ঠিক আছে, 4 sin square gamma cos square gamma divided by sin square gamma, right?
and you see that this is 4 and 4 gets cancelled, sorry, sin square gets cancelled, and you see that you end up with this result 4i0 sin square alpha by alpha square into cos square of gamma, right? So this is, you see, this is the double slit pattern that you have already studied. So double slit pattern তুমি আগেই স্টাডি করেছিলে, এটা সিঙ্গেল স্লিট প্যাটার্ন, and this is the double slit pattern that you have already studied. I would just recommend you to make one change. একটা চেঞ্জ করতে আমি খালি তোমায় বলবো that let us take i0 to be c square always. i0 কে always আমরা c square নিই. In the double slit class I don't remember exactly what I have done. Double slit এ কি করেছি আমার মনে নেই. If I have taken 4 c square as i0, so you just reject it and you take i0 to be c square. তার মানে আমি বলতে চাই যে ডাবল স্লিটের এক্সপ্রেশনটা এরকম ভাবে লেখো. You write the double slit expression in this particular form, 4i0 ফর্মে, হ্যাঁ? 4 c square কে যদি আমি i0 নিয়ে থাকি, so you just cancel that 4 from there. i0 মানে শুধু c square টাই নাও. You take i0 to be only c square in all the three cases. তা নাহলে কনফিউশন হবে. Single slit i0 is c square, in the double slit i0 is 4 c square, again in the grating i0 is c square. So this creates confusion. So confusion যাতে না থাকে, there is no confusion, you always take i0 to be c square, and in the single slit and double slit that will be modified accordingly. ঠিক আছে? i0 মানে c square, you make this correction in the double slit if I have taken the 4 togetherly. যদি 4 টা একসাথে নিয়ে থাকি তাহলে কারেকশনটা করে দাও, and if I have done not in that way normal, তাহলে তো ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। চলো এই পার্টটা আমাদের হয়ে গেল, this part is over, we are happy with this calculation। তাহলে আমি দেখিয়ে দিলাম। সো তার মানে you see that the grading calculation follows the single slit and double slit perfectly। ও সিঙ্গেল স্লিট ডাবল স্লিট কে পারফেক্টলি কিন্তু ফলো করছে। এইবার এখান থেকে তুমি এটাও বুঝতে পারছো, সো ফ্রম হিয়ার ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই যে পার্টটা, দিস পার্ট উইল নট গো ইনটু ইওর নোট ইফ দ্য কোয়েশ্চেন ইজ অন গ্রেডিং। গ্রেডিং এর উপর পরীক্ষায় যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, ইফ দেয়ার ইজ অন আ কোয়েশ্চেন দ্যাট ডিসকাস দ্য ডিফ্রাকশন ইন আ গ্রেডিং, সো দেন ইউ উইল নট শো দিস সার্কেল পোর্শন। সার্কেল পোর্শনটা তো দেখানোর কোনো দরকার নেই, এটা জাস্ট ফর ইওর ওন স্যাটিসফ্যাকশন, নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য এটা দেখানো, নট ফর ইওর এক্সামিনেশন পারপাসেস। ওকে ফাইন, মুভ অন ওয়ান্স अगेन। সো আবার আমরা এগিয়ে যাই এই জিনিসটা নিয়ে। দ্য মেইন পার্ট অফ দ্য ক্যালকুলেশন হ্যাজ বিন ডান, এন্ড নাও আই উইল গো টু দ্য ফিজিক্স ডিসকাশন, দ্য পজিশন অফ দ্য ম্যাক্সিমা মিনিমা, হোয়াট টাইপস অফ ম্যাক্সিমা মিনিমা আর প্রেজেন্ট ওভার হিয়ার। সো এভরিথিং উইল বি ডিসকাসড উইথ ইউ ইন দ্য for the next 45 minutes to 1 hour. I will try to discuss everything with you. So let us start once again. So আমরা শুরু করছি সেই ব্যাপারটা। তাহলে যেটা তোমরা জানো আগের থেকেই, সো দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টার্ম, sin square alpha by alpha square. You know that what is the significance of this particular term? এই টার্মটা কোথা থেকে এসেছে তুমি জানো? So this is due to the diffraction from individual slits. This is the diffraction of light from the individual slits. Okay, so this term signifies the diffraction from the individual slits. So this term signifies the diffraction from the individual slits. So এটা হচ্ছে diffractionটা, and you have come to know from your last class of double slit that the remaining term, যেই টার্মটা বাঁচলো এখান থেকে, that is cos square n gamma by cos square gamma. What is the purpose of this particular term? এই টার্মটার পারপাস কি? So this is the interference of the diffracted light. So this is the interference, this term signifies the diffraction. This term signifies the diffraction of the, interference, signifies the interference of the diffracted, interference of the diffracted light from the individual slits. So there will be a diffraction, and the diffracted light will again interfere among themselves to give you this particular pattern. ঠিক আছে? So this is all about. So next, whatever I will do is that I will put up a heading over here, that is discussion on. তাহলে এখানে এবার আমরা একটা হেডিং দিতে পারি আমরা, যে discussion on sin square alpha by alpha square. Discussion on, because I have two terms, discussion on sin square alpha by alpha square. So this is what I am not going to do over here. I have said you that how to discuss this. So repeat from double slit. Double slit এর ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম কি করে করতে হয়। This is actually the single slit pattern. So I am not going to discuss the single slit in details. Repeat from double slit.
সো সিঙ্গেল স্লিট তো ডিটেলসে করবো না, বাট ছোট করে কি করে লিখতে হয় ইন আ কনসাইজ ফর্ম, হাউ ডু উই হ্যাভ টু রিপ্রেজেন্ট ইট, দ্যাট হ্যাজ বিন শোন টু ইউ ইন দ্য ক্লাস অফ the double slit, that is the last class. So please go through it. I will be not wasting time, because in grading you need to learn a lot of things, and that has to be completed in a single class. You cannot carry forward it for the other classes. So basically whatever is important to me, the most important relation, that is my a sin theta. A sin theta is equals to n lambda. So that is what is my takeaway from this single slit pattern. So single slit থেকে আমার যেটা নেওয়ার ছিল সেটা হচ্ছে a sin theta is equals to n lambda. So these are my diffraction minima. So এগুলো হচ্ছে আমার diffraction minima. I am not going to discuss about the maximas, which is not necessary, particularly diffraction minima. And this actually occurs for which value of n? This actually occurs for n equals to plus minus 1, plus minus 2, n equals to plus minus 1, plus minus 2, comma dot dot dot. Because we know that n equals to 0 corresponds to theta equals to 0, and that is the maximum, principal maximum. And why principal maxima? That is also you know, because the diffraction maxima are of different heights. Diffraction maxima height আলাদা আলাদা হয়। তো সবথেকে বড় যে ম্যাক্সিমাটা, the maximum which is formed at the central position of maximum intensity, that is what is known as the principal maxima. But here you will see that there are many principal maxima. আজকের ক্লাসে সব উল্টে পাল্টে যাবে। So today's concept will be completely different. So now come to this discussion and pay attention over here. এইখানে attentionটা দাও, আজকের attentionটা। Discussion on discussion on the interference term. Discussion on the interference term. Discussion on sin square n gamma by sin square gamma. So we will now restrict ourselves to this discussion, and this will be continuing for the remaining part of the class. So এটা আমাদের অনেকক্ষণ সময় লাগবে। So প্রথম আমরা যেটা ডিসকাস করব, so there will be principal maxima, principal interference maxima. So এগুলো তো ইন্টারফারেন্স টার্ম, কিন্তু এখানে তুমি দেখবে এখানে তোমার প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা, অনেকগুলো প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা, there will be many principal maxima over here due to interference also. এর আগে তোমরা কি জেনেছিলে? let me try to clarify the issues, because otherwise everything will be mix up, সব মিক্স হয়ে যাবে, ক্লিয়ার হবে না কিছুই। this is the single slit pattern. এটা ছিল সিঙ্গেল স্লিট প্যাটার্নটা, where the central one was called, এটাকে আমরা বলেছিলাম কি, this one was called the principal maxima, and this one was called the first maxima, this one was called the second maxima, like this. So এইভাবে আমার ব্যাপারগুলো চলেছিল। So this is how the systems went, and in the double slit you find that inside this there are some other maximas, and also those are due to the interference, right? So এরকম আমরা বলেছিলাম, so এরকম তুমি শিখেছিলে। কিন্তু আজকে তুমি শিখবে যে ইন্টারফারেন্সের যে ম্যাক্সিমা তাদের কিন্তু কোনো প্রিন্সিপাল ছিল না, বিকজ ইউ নো দ্যাট দ্য ইন্টারফারেন্স ম্যাক্সিমাস আর অল অফ সেম ইন্টারফারেন্সের ম্যাক্সিমা গুলো সবই কি ছিল, সেম হাইটের ছিল। বাট হিয়ার ইউ উইল সি দ্যাট দ্য সিচুয়েশন ইজ সামহাউ ডিফারেন্ট ইন দ্য কেস অফ গ্রেটিং। সো গ্রেটিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু ঘটনাটা পাল্টাবে, দ্য থিংস উইল বি চেঞ্জিং ওভার হিয়ার ডিউ টু ইন্টারফারেন্স অলসো। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিচুয়েশন। প্রথমত আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা। সো ইন্টারফারেন্সও এখন প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা আর সেকেন্ডারি ম্যাক্সিমা থাকবে, principal maxima. And again it is interesting that there will be maximum principal, many number of principal maxima. এক তো প্রিন্সিপাল বলছি, তার মধ্যে আবার প্রিন্সিপাল আবার অনেকগুলো প্রিন্সিপাল আছে, there are many principal. Don't be disturbed হয়ো না, don't be confused. Everything will be clear after we end the class, right? So that is what I can challenge you, that everything you will understand once I complete the class. So you just listen to it, just শোনো, তাহলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। চলো, so principal maxima দেখো কি করে তৈরি হয়, how the principal maxima of interference is produced. এতদিন আমরা জানতাম, so far we used to know that in interference there is only all the maximas are of same width, but here it will be not so. দেখো principal maxima কন্ডিশনটা হচ্ছে, if sin gamma is equals to 0, that is gamma equals to p pi. If sin gamma equals to 0, that is gamma equals to p pi for all values of p, all integral values of p, যদি এটা হয়, then blindly sin n gamma will be equals to 0. Blindly sin n gamma 0 হতেই হবে, sin n gamma must be 0, because n is integer. n হচ্ছে একটা ইন্টিজার নাম্বার। তুমি বলছো গামার ভ্যালু হচ্ছে p pi, you say that the value of gamma is p pi, so what is the value? n p pi। আরে গামার ভ্যালু p pi, তাহলে কি হবে? n p pi।
n is an integer, p is an integer, so n into p will definitely give you a new integer, একটা নতুন integer দেবে, and the integral value of something, sine of this one, এখানে গামা কেন রে, disturbance, pi, and the integer pi is always 0, sine integer pi is always 0, দেখো লজিক বুঝছো কিনা, gamma value is p pi, sine gamma is 0, gamma মানে p pi, put it over here, sine of p pi. Now n into p is always an integer because n is integer, p is integer, so m must be integer. Now sine of pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, plus minus, all these are 0, তাই তো? So that is why I used to say that if sine gamma is 0, then sine n gamma must be 0, তাহলে sine n gamma কেও 0 হতেই হবে, reverse is not true, উল্টোটা কিন্তু সত্য নয়, দেখাবো। sine n gamma 0, কিন্তু এটা তোমার sin gamma 0 নাও হতে পারে, right? sin n gamma is 0 but sin gamma may not be 0, try to understand, নিজে বুঝে নিও। sin n gamma তার মানে কি, n gamma is 0, তার মানে এখন ছাড়ো বাদ দাও, তার মানে যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে whatever I learn over here is that যদি sin gamma 0 হয় তাহলে sin n gamma ভাই 0 হবেই, sin n gamma must be 0, হয়ে গেল তো 0 by 0, so it becomes 0 by 0, so that is তার মানে that is, so the story is that is sin n gamma by sin gamma tends to 0, tends is 0 by 0, a limiting form. So চলো লিমিট ইউজ করি, a limiting form, so এটা চলে আসলো লিমিট, তাহলে লিমিটিং ফর্ম ব্যবহার করি, চলো তাহলে আমার আসবে, so I will get therefore limit what, gamma tends to p pi sin n gamma by sin gamma, এটাই তো 0 by 0 হচ্ছিল, so that is what is 0 by 0. So you use the L'Hopital rule, use the L'Hopital rule. According to L'Hopital rule, this is n cos n gamma and this is cos gamma, and this is no longer in the L'Hopital rule, so L'Hopital rule, এটা কিন্তু আর L'Hopital এ পড়ছে না, this is no longer in the L'Hopital form, so this turns out to be limit, limit কেন আর বসাও না আমার জায়গায় p pi, so cos p pi is what, cos p pi কি হবে, cos p pi is plus minus 1, and this cos n p pi that will be also plus minus 1, so the value is over here either plus n or minus n, so এখানে ভ্যালুটা either plus n আসবে নয়তো minus n আসবে। আরে cos pi এর ভ্যালু কি আছে রে, cos pi is minus 1, cos pi ধরো তুমি এখানে p এর জায়গায় 1 নিচ্ছি, you take p equals to 1, তাহলে এখানে কি বসবে, cos of pi হবে, আর এখানে কি হবে, n pi, আর ক্যাপিটাল n কে তুমি ধরো না 1000 pi, so ক্যাপিটাল n is 1000, so 1000 pi কি আসবে, so 1000 pi will be 1, তাই না? cos of any integral pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, either plus 1 or minus 1, so the numerator will be either plus 1 or minus 1, the denominator will be either plus 1 or minus 1, so what will be the entire fraction, তাহলে পুরো জিনিসটা কি হবে, either plus n হবে নয়তো minus n হবে, তো রাখো না plus n বা minus n, তাহলে ইন্টেন্সিটিটা কি হবে, so what will be the intensity, so therefore the intensity of the principal maxima will be proportional to n square, কেন বলছি, why do I say, because ইন্টেন্সিটির মধ্যে কি আছে, what does the intensity have, স্কয়ার আছে, একটা স্কয়ার আছে, সো এই জিনিসটার ভ্যালু হচ্ছে প্লাস মাইনাস n, the value of this quantity is plus minus n into squared, sin square n gamma by sin square gamma ভ্যালু হচ্ছে plus minus n into squared, right? so চলো n square লিখবে, we will write it n square over here, আর এই সবগুলো তো আছে, these are present, so that is why I write proportional, I don't write equals to, but I write proportional, so IPM, so these are called the principal maxima, so এটাকে আমি বলছি principal maxima which occurs at which positions, principal maxima টা কোথায় আসে, this is called the principal maxima, the principal maxima is given by the condition, the principal maxima is given by the condition, কি কন্ডিশন ছিল রে, গামা ছিল p pi, the condition was gamma was p pi where p can take all values, so just proceed with this calculation, দু চার লাইন প্রসিড করো, গামা মানে আমাদের ছিল বিটা d by 2, this will be p pi, if you just follow the last class, বিটা মানে হচ্ছে k sin theta, বিটা is k sin theta, d is a plus b by 2, this one is p pi, k মানে হচ্ছে 2 pi by lambda, this is sin theta, this is a plus b by 2, this is p pi, you cancel pi from both sides, you cancel 2, you find exactly the same thing as that of the last class, so you get over here a plus b sin theta is equals to p lambda. This was the same condition as the last class for the interference maxima. Interference maxima এর জন্য last class এটাই কিন্তু কন্ডিশন ছিল, in the last class
the condition of interference maxima was this one only, right? Where p can take the values, যেখানে p এর ভ্যালুটা হচ্ছে, where p can take the values of any value, where p can take the value 0, plus minus 1, plus minus 2, anything can be the values of p, and these are called the principal maxima. এখন তুমি বলবে স্যার এটা তো ম্যাক্সিমা বললেই হয়, প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা কেন বলছেন? হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস আর প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা? আরে ভাই আছে রে, বলবো একটু পরে, ওয়েট করো, হ্যাঁ, আর লাফালাফি করলে হবে না। সো ডোন্ট অ্যাজিটেট, বি পেশেন্ট, আই উইল শো ইউ, রাইট? সো ইট মে নাও অ্যাপিয়ার টু ইউ দ্যাট দিস আর ম্যাক্সিমা, দিস হ্যাপেন্ড টু মি অলসো লং টাইম এগো, আমারও মনে হয়েছিল the maxima, interference maxima, হ্যাঁ, 0 এর অর্ডার ম্যাক্সিমা, আর হতেই পারে 0 এর অর্ডার ম্যাক্সিমা, ফার্স্ট অর্ডার ম্যাক্সিমা, সেকেন্ড ম্যাক্সিমা, থার্ড ম্যাক্সিমা, all maxima, and you see that all the maxima are proportional to what, n square, so they basically do not depend upon any theta or any position, কোনো পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে না, all the maxima are proportional to what, এই প্রত্যেকটা ম্যাক্সিমা কার সাথে প্রপোর্শনাল, all the maxima are of same intensity, প্রত্যেকটা ম্যাক্সিমার ইন্টেন্সিটি n এর উপর ডিপেন্ড করে, that means it is a constant, so all the maxima are of same height, right? So I may call it maximas. Why do I call them principal maxima? Because there are some other maximas also in this system which are of lesser width. এখানে এই সিস্টেমে না আরেকটা ম্যাক্সিমা আছে যারা এরকম ছোট ছোট হয়, so these are called secondary maxima, তাদেরকে বলে secondary maxima. So সেই জন্য ডিস্টিংগুইশ করার জন্য এরা সবাই প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা, that is why these are principal maxima. Due to interference এখানে দুরকম ইন্টারফারেন্স হয়, you see, try to understand. In this system there are two types of interference maxima. One is of larger width, যেটা হচ্ছে পড়াশোনা হয়ে গেল, which we have studied, and another is of smaller width, smaller height. Another are of smaller height. Those are secondary maxima, right? শোনো ভালো করে স্টোরিটা, listen. So these maximas are done. তোমাদের কাছে এখনো এটা ম্যাক্সিমা, this is maxima. Don't get confused with principal maxima. So এটা হয়ে গেল, ঠিক আছে? এখানে লিখে রাখছি, আরো ক্লিয়ার করি। p equals to 0 gives you the 0th order principal maxima, gives you 0th order principal maxima, and p equals to plus minus 1 gives you first order principal maxima, p equals to plus minus 2, this gives you second order principal maxima, and so on and so forth, right? Just like feeding a child, বাচ্চাকে খাওয়ানোর মতন করে তোমাকে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, each and every steps I am trying to show you, just like feeding a child. So what is actually going on in this system? So that is how you get one type of maximas. So now you will ask me, sir, how do you understand that there are other types of interference maxima? Are interference type phenomena? Interference is a single phenomena, so I should have single type of maximas. Why two? Okay, you will see it. Concentrate again. So now comes the secondary maxima and minima. এবার যেটা ঘটনা সেটা হচ্ছে secondary maxima and minima. এটাকে আমরা a বলবো, হ্যাঁ, ওকে, a বলা আছে। This is my now secondary maxima and minima, and the secondaries will be of secondary maxima and minima. Why do I write in two different lines? Otherwise it will appear secondary maxima and secondary minima. তাহলে তোমাদের কাছে মনে হবে secondary maxima আর secondary minima. So that is why I write in two different lines. So সেই জন্য দুটো আলাদা আলাদা লাইনে আমরা লিখলাম secondary maxima and minima. This will be discussed simultaneously. So you know that for so what is my I? The interference term, the term that I have been discussing. So let me take it to be I. I don't call it IP, I just call it I. Let I equals to some sin square n gamma by sin square gamma, মানে my term of interest, আমি যাকে নিয়ে আর কি interested, sin square n gamma by sin square gamma, that is my I. For maxima minima we must set, for maxima or minima we must set, for maxima or minima what do I set? We must set di d gamma. For maxima minima we must set di d gamma, that one is equals to 0, and you perform the derivatives next. Okay, so let us go for this derivative, the differentiation. So that will give you, if I go for the derivative, you see that I will go for a neat derivative. পুরো neat আমরা করব এখানটাতে। It is sin to the power 4 gamma, the square of the denominator, নিচেরটা square,
তারপরে নিচেরটা ইনটু উপরেরটা ডেরিভেটিভ, দ্য ডিনোমিনেটর এন্ড দ্য ডেরিভেটিভ অফ দ্য নিউমারেটর, that is 2 sin n gamma, and then there would be a cosine gamma, and then there would be a cosine gamma derivative, and there will be a n also which I plug in here, minus upperetta into nicherta derivative. So the numerator is sin square n gamma, that will be constant, and the derivative of this one, that is 2 sin gamma cos gamma, 2 sin gamma cos gamma, that will come out to be 0. দেখা যাক এই কন্ডিশন থেকে আমরা কি কি পাই। সো লেট আস সি হোয়াট ডু আই গেট ফ্রম হিয়ার। সো ফার্স্ট অফ অল দিস sin to the power 4 and don't cancel everything, পটাপট করে ক্যান্সেল করো না। সো ইউ উইল হ্যাভ 2n and then you will have sin n gamma, sin n gamma by cos n gamma divided by sin to the power 4 gamma, sin square gamma actually, sin square and sin to the power 4 gets cancelled, minus over here you will have 2 times of sin square n gamma, sin square n gamma cos gamma by sin cube gamma, that is equals to 0. Cube why? Because sin and this sin to the power 4 gets cancelled, so that's why sin cube gamma. So 2 will be definitely cancelling out, so 2 টা cancel out হয়ে যাবে, আমরা করে দেবো, I will do it for you. So I just take common now, এবার আমরা একটু কমন নিচ্ছি। I take common sin n gamma by sin gamma, I take common sin n gamma by sin gamma, sin n gamma by sin gamma I take a common, so that gives me cosine gamma by sin gamma, that gives me cosine gamma by sin gamma, minus sin gamma when this one has been taken, so উপরে একটাই sin n gamma থাকবে, so there will be sin n gamma, there would be a cos gamma, and there will be a sin square gamma, there will be a sin square gamma, so that will give you 0. So এখান থেকে 0 আসবে। Got it? Now this will result in 2 different ideas, এবার এখান থেকে দুটো different idea চলে আসবে। So there are 2 options over here. So একটা option হচ্ছে, one of the option is sin n gamma by sin gamma, that one is equals to 0, sin n gamma by sin gamma, so that one is equals to 0, and the other option is cosine gamma by sin gamma minus sin n gamma cos gamma by sin square gamma, that is equals to 0. So from here the condition that I obtain is that, so therefore in this case you definitely have sin gamma not equals to 0, তাই না? Because sin gamma নিশ্চয়ই 0 হবে না, because sin gamma যদি 0 হয়, so the denominator will be 0, and you know that if sin gamma is 0, I have already said that if sin gamma is 0, কোনোভাবে যদি sin gamma 0 হয়ে যায়, if sin gamma is 0, so then sin n gamma is also 0, so it will be particularly 0 by 0 form. So তার মানে এখান থেকে sin gamma কিন্তু 0 হবে না। So from this relation says that sin gamma cannot be 0, because under that condition I am not going to get the 0 on the right side, it will be particularly 0 by 0 form whose value is plus minus n, তার মানে sin gamma কিন্তু 0 হবে না। So therefore sin gamma not equals to 0, and you have only sin n gamma, that part equals to 0. তাহলে এখান থেকে শুধু sin n gamma এটাই কিন্তু 0 আসবে, so this part comes out to be 0. Fine. So এটা 0 আসবে, not sin gamma. You understand? এই কথা বুঝেছো তো? sin gamma কে যদি তুমি 0 করো তাহলে sin n gamma 0 হয়। sin gamma 0 means sin n gamma is also 0, which I have discussed. So then it is 0 by 0, then the value of it is plus minus n, it is not 0. So in order to make the right hand side to be 0, the numerator is 0 and the denominator is something non-zero. So 0 by non-zero always gives you 0. So that is what is there. And now over here you will see, আর এটাকে simplify করো, এটা simplify করো, cosine gamma by sin gamma, cosine gamma by sin gamma is equals to sin n gamma cos gamma by sin square gamma. Now you can reduce the squares over here, এটা আর এটা ক্যান্সেল করতে পারো, কিন্তু ক্যান্সেল কেন করতে পারো? Why can you cancel? Because sin gamma is not equals to 0. Had it been 0, then you cannot cancel it. 0 হলে তো ক্যান্সেল করা যাবে না, so then it will be of the 0 by 0 form, and it has some importance, you know, so it cannot be done. So কেন এটা করা যাচ্ছে? Why can you cancel this out? You can cancel this because sin gamma is not 0. Now these inherent things are not mentioned in details, but you should have to know this, and this will help you to become a good theoretician. So তুমি পরবর্তীতে ভালো থিওরি বুঝবে এগুলো যদি পড়ো।
So this actually gives me cotn gamma. So এখান থেকে আমি যেটা পাই cos gamma by sin gamma মানে cotn gamma. So cotn gamma is equals to cot gamma. So this is the relation that I obtain. Tan alpha equals to alpha, that type of condition which cannot be solved by normal analytical method, and you have to go for the numerical methods or the graphical methods to solve it. So sin n gamma equals to 0 and cot n gamma equals to cot gamma. So এই হচ্ছে তোমার কাছে দুটো কন্ডিশন এখন তোমার এখানেতে অ্যাভেলেবল আছে। Let me box this one also because I will be discussing with this. এটাও লাগবে, এটা থেকে এটা আসে। এবার এই দুটো জিনিস it can be further shown that, so which we are not going to do. It can be further, because if I try to do that it will take half an hour, আধা ঘন্টা লাগবে। It can be further shown that, which you are also not going to do, ওটা তোমরাও দেখাবে না, these are believed by people. So it can be further shown that d2i d gamma 2, that is the second order derivative, is less than 0. That is maxima when এটা ম্যাক্সিমা কখন আসে, দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমা when that condition is satisfied, when cotn gamma equals to cot gamma, this condition is satisfied, so then you get a maxima over here. So when cotn gamma equals to cot gamma, so cotn gamma equals to cot gamma যখন satisfied হয় তখন এটা আসে। It can be further shown that this one is less than 0, that is maxima when cotn gamma equals to cot gamma, and d2i d gamma 2, this is greater than 0. Greater than 0 means it corresponds to a minima, that is minima when the other condition is present, when sin n gamma by sin gamma that comes out to be 0. যখন এই কন্ডিশনটা হয় তখন either you may write sin n gamma by sin gamma or you may simply write sin gamma, but তুমি simply sin n gamma লিখতে পারো। ঠিক আছে রে, is it clear to you? So that is the things that you get. Now I will come to here with my b1. Now b have actually two parts, so I now discuss the b1. ঠিক আছে, b, এই যে b মানে আমরা কি নিয়েছিলাম, b was my secondary maxima and the minimas. So here I will show you that how the secondary maximas occur. Principal maxima বলেছি, তো secondary কেন principal, so I will be discussing. You see minima, so এখানে সাবহেডিং হচ্ছে minima, so minima নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব। I will be discussing with the minimas. So sin n gamma by sin gamma, that is equals to 0, which corresponds to sin n gamma equals to 0, right? Since sin gamma not equals to 0, because sin gamma equals to 0 has already been discussed, that cannot be minima, তাই না? sin gamma 0 হলে সেটা মিনিমা হতে পারে না, মিনিমা means of 0 intensity, so that cannot be minima at least. তাহলে sin n gamma is equals to 0. তো sin n gamma যদি 0 হয়, এখান থেকে পরের কাজগুলো করলে কি হবে, that means that n gamma equals to some s pi, s gamma equals to some s pi, where s belongs to I. In general it appears that s can take all values, তাই তো মনে হচ্ছে s সমস্ত ভ্যালু নেবে, কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। What is the value of gamma? Gamma is beta d by 2, this is s pi. Now if you just fill in the blanks over here with some lines, so এখান থেকে তুমি পেয়ে যাবে capital N a plus b sin theta. You know that how to fill in the blanks. Capital N a plus b sin theta is equals to some s lambda, এটা তুমি আসবে। So here you have to do some SMS, supply the missing steps. So capital N a plus b sin theta is equals to s lambda, right? So this is your condition that you obtain at this moment. So I just put some number to my equations for clarity. এইটাকে 1 নাম্বার দিয়ে রাখো তো। This is your equation number 1. Excuse me. This is your equation number 2. Right? That's it. আচ্ছা, এইবার এখান থেকে তুমি কিছু জানতে পারবে। You will try to get something from here. You see that s can take all integral values except s has some restrictions. S can take all integral values. S can take all integral values except কোনগুলো বাদ দিয়ে, s can take all integral values except
0 plus minus n plus minus 2n comma dot 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 dot, because s can take all values except 0 plus minus n plus minus 2n, because these will lead to এগুলো যদি করো, because these will lead to principal maxima. এখান থেকে প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা চলে আসবে, you will get principal maxima, right? You will get principal maxima from here. How? You may check it. তুমি বলতে পারো স্যার কেন প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা পাবো? তুমি দেখো এখান থেকে বসিয়ে, তুমি যদি এখানে n বসাও, if you put n over here, this n and n will get cancelled. So কি পেলে? a plus b sin theta equals to lambda. a plus b sin theta equals to lambda. এই দেখো এখানে আছে, এই দেখো a plus b sin theta equals to, এখানে যদি 1 বসাও, if you put 1, a plus b sin theta equals to lambda, মানে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা তুমি পাচ্ছ, you get the first principal maxima. So condition 2 reduces to first principal maxima if you put already capital N over here. So capital N বসালে তাই হচ্ছে। এবার যদি তুমি 2n বসাও, if you put 2n, so then it gives you a plus b sin theta equals to 2 lambda. So এখানকার 2 lambda মানে এখানেও 2 lambda আছে, দেখো you have 2 lambda. a plus b sin theta equals to 2 lambda for putting p equals to 2. 2 বসালেই তোমার এটা হয়ে যাবে, so it corresponds to second maxima. আর 0 বসালে তো 0 আসবে, if you put 0, so then it is a plus b sin theta equals to 0, which is also possible over here. এখানেও 0 বসালে তাই হবে, if you put 0, you get the 0th order principal maxima. 0 বসালে 0th order maxima পাওয়া যাচ্ছে, তাই না? তাহলে তুমি কি বুঝতে পারছো? The two conditions becomes identical, but that cannot be so. কিন্তু থিওরি তোমাকে তো বলছে না, the theory says that equation 1 leads to principal maxima 0 by 0 form, and this maxima is only for 0 form. দেখো প্রথমটা যেটা এসেছিল ওটা কিন্তু 0 by 0 ফর্মের জন্য, আর এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছ whatever you find over here, that is not for 0 by 0 but only when sin n gamma is 0, but sin gamma is not 0, তাই তো? সেই জন্যই you cannot take the values like this, n to n এগুলো নেওয়া যাবে না, you cannot take the values n and 2n, right? s can take all integral values except this, right? explanation আরো ক্লিয়ার করে from 2, আরো ক্লিয়ার করে বলছি, from 2 you see that if I put s equals to 0, gives principal maxima instead of minima. minima তো দিচ্ছে না, এটা তো মিনিমার জন্য করছো তাই না? this condition is for minima not for maxima. এই কন্ডিশনটা কার জন্য? this condition is for minima not for maxima, but s equals to 0 gives principal maxima instead of minima. s equals to plus minus n gives first principal maxima instead of minima, right? And so on. এটা হবে হচ্ছে 0th order, gives the 0th principal maxima. s equals to 0 gives 0th principal maxima, gives you 0th principal maxima. s equals to n gives the first principal maxima instead of minima. So these are the problems that you find over here. Got it? তার মানে আমি বলতে পারি what are the possible values of s, তাহলে s এর কোন কোন ভ্যালু আমাদের কাছে পসিবল। So what are the possible values of n that I have over here? What are the possible values of n that I have over here? So that is what we need to understand next, যে s এর কোন কোন ভ্যালুগুলো আমাদের কাছে পসিবল বলে মনে হচ্ছে। তাহলে চলো সেটা দেখা যাবে এবার, what are the possible values. Try to understand this. এবার ভালো করে বুঝো, s এর ভ্যালু 1 2 3 যদি হয়, if the values of s is 1 2 3 up to n minus 1, you get the minima as per your requirement. এখানে তো minima requirement, your requirement is minima, and you get minima over here if the values of s is 1 2 3 up to n minus 1, ঠিক আছে? But once you take s equals to 0, this gives 0th pm. If you take plus minus n, then it gives the first pm. So that is why what values are possible, তাহলে কি কি ভ্যালুজ আমরা নিতে পারি? So obviously plus minus, I am not writing plus minus, obviously শুধুমাত্র প্লাস নয়। So 0 ইউজ করতে পারবে না, n ইউজ করতে পারবে না, you cannot use 0, you cannot use n, but you can use all the intermediate values, মাঝের সবকিছু ব্যবহার করা যেতে পারে, মানে you can use 1 2 3 and up to n minus 1, right? So 1 2 3 থেকে n minus 1 সবকিছুই আমরা ব্যবহার করতে পারি, তো সেটাই লেখা হয়েছে 1 2 3 up to n minus 1, you can use everything over here. That is what I can say. Now you see that s equals to n gives you what? So s equals to n gives you again the principal maxima. That is what I have written actually.
আচ্ছা, যেটা তাহলে এখানে করতে হবে, while preparing your notes whatever you will do this is that you will plug in over here. এইটা না মাঝখানে ঢোকাতে হবে, I just made a mistake, so এটা মাঝখানে যাবে, this will come in between, this will come in between, so you please somehow make up it, so কোনোভাবে make up করতে হবে. So actually I want to say that s equals to 0 gives the pm 0th pm instead of minima, and then s equals to 1 2 3 n minus 1, that is allowed, 1 থেকে n minus 1 অবধি আমি allow করব, আবার n হচ্ছে allowed নয়, again n is not allowed because that gives you the first principal maximum. Got the point? তাহলে দেখো, তাহলে ভাবো তুমি, তাহলে এবার তুমি কি বুঝতে পারছো, whatever you understand is that there are this many number of minimas in between two maxima. এইবার কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, the most important point of today's discussion. Please listen carefully. The most important point. You have a maxima and you have another maxima. This is the 0th order maxima and this is the first order maxima. In the 0th order and the first order maxima, how many minima do you expect? 0th order maxima আর হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার ম্যাক্সিমা, এই দুজনের মধ্যে তুমি কটা মিনিমা এক্সপেক্ট করো? হাউ মেনি মিনিমা ডু ইউ এক্সপেক্ট? ডেফিনেটলি ওয়ান মিনিমা, দিস ওয়ান, একটা মিনিমা এক্সপেক্ট করো, ইউ এক্সপেক্ট ওয়ান ইন বিটুইন মিনিমা ওভার হিয়ার, বাট টু ইউর সারপ্রাইজ ইউ সি দ্যাট দেয়ার আর n minus 1 মিনিমা। কিন্তু সারপ্রাইজের ব্যাপার হচ্ছে দুটো প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমার মাঝখানে n minus 1টা মিনিমা আছে, দেয়ার আর n minus 1 মিনিমা। সো হোয়াট ডাজ ইট সিগনিফাইস? হোয়াট ডাজ ইট সিগনিফাইস? This signifies something else. তাহলে এখানে লিখতে হবে, that is in between two consecutive principal maxima, in between two consecutive principal maxima, we have n minus 1 minima. We have n minus 1 minima, and hence there must be n minus 2 maxima, and hence there must be n minus 2 maxima, and these are known as the secondary maxima, এবং এই ম্যাক্সিমা গুলোকেই বলে secondary maxima. বুঝেছো কি বললাম? Do you understand? So this is beyond our expectation. Why this is beyond our expectation? Because our expectation over here is, আমাদের expectationটা কি? So our expectation over here is that in between two maxima I should have one minima. In between two maxima I should have one minima, which I have shown you over here. But to your surprise you see that here you have n minus 1 minima. কিন্তু তুমি এখানে n minus 1টা মিনিমা পাও। Now n minus 1 minima corresponds to how many maxima? Very simple formula আছে, এইটা তো ম্যাক্সিমা, একটা ম্যাক্সিমা কটা মিনিমার মধ্যে থাকে? a maxima lies between how many minimas? Two minimas, this one and this one. If you have two maximas, then how many minimas are there? There are three minimas. If you have three maxima, then how many minima? There are four minima. তার মানে মিনিমার সংখ্যা সবসময় একটা বেশি থাকে। The number of minima is one greater, the number of maxima is one lesser. The number of maxima is always one less. There are four minima, there are three maxima. So there are n minus 1 minima. So how many maxima? Obviously n minus 2. N minus 1 minima. So how many maxima? n minus 1টা মিনিমা আছে, তাহলে কটা ম্যাক্সিমা আছে? n minus 2টা ম্যাক্সিমা আছে। there are n minus 2 ম্যাক্সিমা। তাহলে এই ম্যাক্সিমা গুলো কোন ম্যাক্সিমা? তাহলে these are the secondary maximas, because principal maximas are already discussed. So this is how you get the concept of secondary maxima even in case of interference. So interference এ তুমি আরেক ধরনের ম্যাক্সিমার কথা তুমি জানতে পারলে। তাহলে chronology-টা কি? So what is the chronology? How do I understand? So first of all I understand that there are a set of maximas. Excuse me. First of all I understand that there are a set of maximas satisfying a plus b sin theta equals to p lambda. এইটা যারা স্যাটিসফাই করে তারা হচ্ছে অ্যাক্সেপ্ট ম্যাক্সিমা, ইন্টারফারেন্স ম্যাক্সিমা। Then I see that there is a set of minimas which actually satisfies that the minima point can be where, কিন্তু আরেক ধরনের মিনিমা আছে যারা বলছে যে মিনিমা আছে, the minimas are possible at 1 2 3 and n minus 1, but there is no minima at s equal to 0 and s equals to plus minus n, because those are the points of maximas. So I understand that how many minimas are there, তার মানে কটা মিনিমা আছে এখানেতে, এইগুলো কারা? These are principal maxima. So in between the two principal maxima, this is the principal maxima and this is the principal maxima, and in between them there are many amount of minima, এবং এদের দুইজনের মাঝখানে নাকি অনেকগুলো মিনিমা আছে। In between them there are many minima. How many?
n minus 1 minimas are there. কি আশ্চর্য দেখো, আর এই দুটো ম্যাক্সিমার মধ্যে তো একটা মিনিমা থাকার কথা। In between two maxima you should have one minima, but here you have many minimas. So that actually signifies that অনেকগুলো মিনিমা আছে, মানে there are some maximas also. So minima will arise only when there are maximas. So these are your n minus 1 minimas and n minus 2 maximas. So এই যে দাগগুলো টানলাম, এই দাগগুলো হচ্ছে your n minus 1 minima, আর এই যে পিক গুলো, these peaks are your n minus 2 maxima. But definitely these peaks are not that of principal maxima. কিন্তু এরা প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা নয়, এদেরকে আমি সেকেন্ডারি বলছি, কেননা এদের ইন্টেন্সিটি অনেক কম হয়। I call them secondary maxima because their intensities are very less. Now you will say, sir, why? How do you know that their intensities are less? Definitely I will show you next. তো সেটাই দেখাবো। তাহলে আশা করি ক্লিয়ার হলো, the situation is now clear to you that how you get two sets of maximas over here. তো কি করে দুই সেট ম্যাক্সিমা পাওয়া যায় সেটা হয়তো তোমাদের কাছে এখন ক্লিয়ার হলো। সো চলো আরো ডিসকাস করব। সো নাও I have come into the point of secondary maxima. This is B2, the second part of B, and this is my discussion on secondary maxima. এবং এই ডিসকাশনটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি ম্যাক্সিমার ডিসকাশন। সো চলো সেকেন্ডারি ম্যাক্সিমার আমরা ডিসকাশন করি। So secondary maxima, only one condition is left, that is n cot n gamma is equals to cot gamma. N cot n gamma equals to cot gamma. So that is what we are left with. So এটাই তো পড়ে আছে বাকি আমার কাছে। So n cot n gamma is equals to cot gamma. So লিখলাম আমরা, বিকজ এটা তো ম্যাক্সিমার কন্ডিশন, তুমি তো ডিনাই করতে পারবে না, আমরা অলরেডি লিখেছি n cot n gamma equals to cot gamma. এখানে n টা কোথায় গেল? n তো মিস হয়ে গেছে, n ছিল না, এখানে n ছিল একটা। n cot n gamma is equals to cot gamma, that is the maxima condition, and this is secondary maxima, and I will show you that the secondary max. So you see that I show you from two ends, দুটো এন্ড থেকে তোমাকে দেখাচ্ছি। একটা হচ্ছে from the condition of n cot n gamma equals to cot gamma, and another condition is that there are n minus 1 minima in between two principal maxima. দুটো প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমার মধ্যে n minus 1 minima আছে, so that means that there are n minus 2 maxima. So I provide you two logics of this. So একই জিনিসের দুটো লজিক তোমাদেরকে আমি দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তাহলে এখান থেকে আমি নেক্সট লাইন যেটা লিখবো, সো দিস ইজ আ বিট ট্রিকি ক্যালকুলেশন, এখানে একটু ট্রিক আছে, হ্যাঁ। সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ট্রিক, দেয়ার ইজ আ ট্রিক ওভার হিয়ার। স্কোয়ার করো এটা মোস্ট প্রবাবলি। ফার্স্ট অফ অল ইউ চেঞ্জ বিলো cos n gamma, ইউ ব্রিং cos gamma, অ্যান্ড এই দুটো জায়গা চেঞ্জ করেছি আমি। আরে এটা কি হলো আবার? হোয়াট ইজ দিস? cos n gamma, cot gamma is cos n gamma by sin n gamma, sorry. So you just interchange these two position, এটা cos gamma নিয়ে আসো and sin gamma. So you just change the position of this cosine sin, এই জায়গাটা চেঞ্জ করলাম। স্কোয়ার করো, স্কোয়ারিং, this results cos square n gamma by cos square gamma. This will give you sin square n gamma by sin square gamma. Fine. Now this cos square you may write 1 minus sin square, cos square के लिखो 1 minus sin square n gamma divided by 1 minus sin square gamma. This gives you sin square n gamma by sin square gamma. On the right hand side, now whatever I do over here is that I add up the numerators and I add up the denominators. আমরা নিউমারেটর অ্যাড করব, ডিনোমিনেটর অ্যাড করব, ঠিক আছে। and I will start from extreme left, otherwise things will be not clear. I am doing it once again. ছোট করে লেখো, হ্যাঁ, please don't use space, there is space constraint, everything must be done in a single line for proper understanding. You add up the numerators, numerator and denominator, you add up. This can be always done from the rules of fraction. So sorry, I made a mistake once again. I should first of all write it in terms of that sign. আগে তো সাইনের টার্মসে লিখতে হবে। n square, this one I write 1 minus sin square n gamma, this one I write 1 minus sin square gamma. Come to the right side. এবার এখানে আসো, কি করতে বললাম? I add up numerator with numerator, মানে n square 1 minus sin square n gamma, এটাকে আমি প্লাস করেছি কার সাথে? with sin square n gamma, and with denominator also 1 minus sin square gamma plus sin square gamma. Okay, and then after simplification what will happen? simplify করার পরে কি দাঁড়াচ্ছে? এটা
তো আরেকটা কাজও আমরা করেছি, I have done another task also which I have missed. I multiply the numerator and denominator with n square. I use a different color for proper understanding. ওপর নিচ n square দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি and then ওপর নিচ অ্যাড করেছি. So here also I put that different color for proper showcase. So this one, so এটা ঠিক আছে, fine. You just multiply numerator denominator with n square and then you add up numerator, ওপরের সাথে ওপর অ্যাড করো, নিচের সাথে নিচে অ্যাড করো, numerator numerator add, denominator denominator add. So that gives you n square sin square gamma gets cancelled and you have only n square, শুধু এখানে n square থাকবে, and in the denominator you will have that 1 plus n square minus 1 sin square gamma. So that is what you have. So in the next line I can write over here, so পরের লাইন আমি নিশ্চয়ই লিখতে পারি, the next line I can write sin square n gamma by sin square gamma. That is the n square that I have brought, I am also cancelling that. So I have said at the very beginning it's a bit tricky calculation. People have shown cleverness, মানুষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে এখানে, এনেছে আবার ফিরিয়েও দিয়েছে. So sin square n gamma by sin square gamma. What is sin square n gamma by sin square gamma? This is nothing but the terms which you have in your intensity distribution pattern. Sin square n gamma by sin square gamma, have a look at it. এই যে এই দেখো কি ভুলভাল হয়েছে আজকে, পরে খেয়াল করছি, এই cos square n gamma by cos square gamma লিখেছি. So I was a bit disturbed, I hope. So I make a correction. So whenever I find it, I make a correction. Extremely sorry. Sin square n gamma by sin square gamma. Although these are not going to create any disturbance, you people understand. আচ্ছা, তাহলে আর কি থাকলো এখান থেকে? What else? So you see that what is this term? So this term is due to the interference which I am currently discussing. So sin square n gamma by sin square gamma আমরা এখানে আলোচনা করছি, এখানে আমি হেডিংও দিয়েছি sin square n gamma by sin square gamma. So they contribute to principal maxima when gamma is 0. So যখন gamma 0, so then they contribute to principal maxima. Then for some other condition they contribute to secondary maxima, and for some other condition they will also contribute to the minimas. So presently I am discussing secondary maxima. এই সময় secondary maxima করছি, তাহলে sin square n gamma by sin square gamma is nothing but the intensities. So that is why I can write the intensity of the secondary maximas is proportional to n square by 1 plus n square minus 1 multiplied to sin square gamma. Okay, so that is what I find over here, and I box it. So now you recall over here, you can recall over here that recall that the intensity of the principal maxima is proportional to n square. This is what I have done few minutes ago, and now you will see that why have I done so, because I am not going to take a ratio now. So now I am going to take a ratio. So I will take a ratio of intensity of secondary maxima divided by intensity of principal maxima. So I just take a ratio, you see that the ratio comes out to be secondary by principal, so it is 1 by 1 plus n square minus 1 multiplied to sin square gamma. So that is what do I find at this particular moment, and this is a very important result over here, right? So whatever I understand over here, so এখান থেকে যেটা আমরা conclusion পাচ্ছি, that is intensity of the secondary maximas is lesser than the primary maximas. Why? Because in a grating capital N is very large. Because in a grating capital N is large, and I have said that it is how large? 1000. So if you take it 1000 over here, so leaving all this, এগুলোকে যদি নাও টাচ করি, if I don't touch all this, then 1 by 1000. So 1 by 1000, so this actually becomes of the order of 10 to the power minus 3. এটা 10 to the power minus 3 অর্ডারের হয়ে যায়, right? So the intensity of the secondary maximas is 1000 times lesser than that of the principal. বোঝো, understand? Intensity of the secondary maxima is 1000 times less than that of the primary, and this is the reason that I call them secondary. So এটাই হচ্ছে কারণ যে ওদেরকে secondary কেন বলি. So the secondaries are really secondary, that is which I want to say. শুধুমাত্র নামের রেসপেক্টে নয়, so not only with respect to their nomenclatures,
that I call it secondary, so it will be of lesser intensities. No, there is mathematical and physical reason behind it that why it is secondary. So it is secondary because the intensity of these maximas which are generated are lesser in comparison to the principal maximas, and they are generated in between two principal maximas. That is what I have come to discuss in the point number B, that is the minimas. So you see that in between two principal maximas there are many number of minimas. So many number of minimas means that there are many number of maximas, and these maximas are the secondary maximas whose intensity is really সত্যিকারের their intensity, কিন্তু it is the intensity that lesser than the primary. Primary থেকে কিন্তু তাদের ইন্টেন্সিটিটা কম আছে, বুঝেছো? So primary থেকে ইন্টেন্সিটিটা কম আছে because in a grading capital N is large. So that is the significance of the name secondary. So সেই জন্যই এটার নামটা secondary দেওয়া হয়েছে. Very important conclusion. And if you do this experiment in your colleges which you have in your syllabus, so then you will find to see only the principles. তুমি principal maxima গুলোই তোমার চোখে পড়বে, secondary গুলো তুমি দেখতে পাবে না. The secondary maxima you will be unable to see the secondary maximas. Secondary maxima কিন্তু তোমরা চোখে দেখতে পাবে না. You cannot see the secondary maximas at all. You will see a principal maxima, then there will be a black band at a huge gap পাবে, then you will get a huge gap, and then you will get another maxima, then there will be a huge gap, and then there will be another maxima. In between those gaps there are alternate maximas and minimas of equal width. So ওখানে কিন্তু maxima minima আছে, so there are the maxima minimas, but that will not come to your vision because the intensities of those are very very smaller in comparison to the principal. So it will not come into the picture, but you should know the exact theory. But exact theory তো জানা উচিত, সেই জন্য তোমাদেরকে এটা দেখানো. So এবার আমি নেক্সট তোমাদেরকে একটু ডায়াগ্রামটা intensity distribution function IDF. So now the things are clear that what is present in my system. So now I will just try to show you that what is the diagrammatic projects. So diagrammatic approach টা এবার ফাইনালি আমরা এখানটাতে দেখিয়ে দিচ্ছি. So first of all I will show you definitely the diffraction band. So প্রথমে আমরা নিশ্চয়ই diffraction bandটাই দেখাবো যেটা আমরা দেখিয়ে এসেছি. So diffractions you know, the diffraction maximas are of varying intensity. The central one is of double width than that of the others. So central width টা সবথেকে বেশি হয়. We have calculated this. We have calculated the number of interference band within the central for the double slit case. This side I am plotting the intensity, and this side I was actually plotting the alpha. So এখানে তুমি জানো কোথায় কি আছে. So you know the positions. So the positions will be marked by you. These are fill in the blanks. You will mark over here. So এগুলো তুমি নিজে মার্ক করবে কিন্তু কোথায় কি আছে. আচ্ছা আমি করে দিই, চলো minus pi plus pi, and this one is at 0. This one is at 3 pi by 2. This one is at twice pi. This one is at minus 3 pi by 2. This one is at minus 2 pi. Not minus 3 pi by 2 exactly 3 pi by 2 নয় তুমি জানো. So it is 1.43, but we can take it, and the others you will fill it up. So বাকিগুলো তোমরা নিজেরা fill up করে নেবে. So this one is your diffraction band. এটা হচ্ছে diffraction band. So now I will just concentrate on the central diffraction band because here the situation is very complicated, more complicated in comparison to the double slit pattern. এখানে double slit এর থেকেও তোমার disturbing ব্যাপার এখানে আছে. So disturbing things in comparison to the double slit also. So this number 2 you will have diffraction band, and the diffraction band আর এখানে কি ব্যান্ড হবে এটা. This is the resultant pattern. So let me show you the resultant pattern. And to show the resultant pattern properly যদি resultant pattern দেখাতে হয় তাহলে I must take some value of n. I take n equals to 5. Actually n is some 500 or 1000, but I take n equals to 5 to show you something. So কিছু দেখানোর জন্য n এর ভ্যালু 5 নিলাম. 5000 নিলে তো তুমি দেখাতেই পারবো না কিছু. I cannot show you anything over here. So that's why I have taken a legitimate value such that I can show you something. So here I will take the central diffraction band. So this one is my central diffraction band, okay? That will be sufficient for your discussion. So this is my central diffraction band, right? Central diffraction band. So this band is my central diffraction band. এটা আমাদের হচ্ছে central diffraction band. This is my central diffraction band, central band. ঠিক? ঠিক আছে. This side I plot the intensity. দেখো ভালো করে.
figure should be symmetric both sides, দুদিকটা যেন একই রকমের দেখতে হয়, you must take care. Things are going on, এদিকেও যাচ্ছে হ্যাঁ, I don't show anymore. Now you see that what are these, কোনটা কি বলো তো এবার আমাকে, what is this one? This is the 0th order, this is 0th, this is 0th principal maxima, this is the first principal maxima due to interference, this is the first principal maxima, this is the second principal maxima, this is the second principal maxima, and whatever you see over here, whatever you see over here, these are your secondary maximas. এই যে এইটা, these are your secondary maximas, these are your secondary maximas. Okay, secondary maximas order is not important because they are actually not visible in real practice. Real practice তুমি দেখতেই পাবে না, in your real practice you can focus this, এইটা তুমি ফোকাস করতে পারবে, you can focus this, and then you cannot focus anything, there is a blank, completely blank, and then here you will see again some light, right? So this is the thing that will be come into your picture. Now the ordering, the numbers, এবার অর্ডারিং গুলো আমরা এখানেতে দেখিয়ে দেবো. So these are the orderings over here. So actually I will be plotting S, আমরা এখানে S টা প্লট করছি, this is S, the order number S. So S মানে এই যে এখানকার S দেখে নাও, this S actually এই যে এই S টা, the ordering of the minimas particularly. So you know that what values can the S take. So you see that at 0 value it becomes the principal maxima. S equal to 0 is not possible actually, সেই জন্য S টা 0 টা possible নয়. So আমরা যাই হোক, so we write it over here. So S0, I plot it S. So S0 is not a minima. So S0 actually gives you a maxima. So then the numbering goes on like this, 1, 2, তুমি তো জানো কি কি possible, 1, 2, 3 are possible, which is not possible up to n minus 1. What is the value of your n? N এর value কত? N এর value 5. So what, how many minimas are there? You know that how many minimas are there? N minus 1 minimas are there. N minus 1 minimas are there and n minus 2 maximas are there. These are the secondary maxima. তাহলে এই চারটে দেখো হলো n minus 1. 5 minus 1 is how much? এই 5 থেকে একবার দিলে কত হয়? 5 minus 1 is how much? 4. So 4 minimas are there. এই যে 4 minima, 1, 2, 3, 4. So there are 4 minimas. Then you see that this one is not possible. এটা কিন্তু possible নয়. 5 is not possible. You know that 5, 0, 5, 0, n, 2n. So in my case 0, 5, 10 এগুলো possible হবে না. So 5 gives you what? 5 gives you a maxima again. You see that I am trying to give you a clear cut picture over here, such that the things become crystal clear, and that's the proper understanding. And then you get 10, right? So I just circle out something. So I circle out 5, right? Because 5 value cannot be possible for the maxima. Then I circle out this 10. Then I circle out this one also. এটাকেও আমরা সার্কেল আউট করছি, ঠিক আছে? 10 এর এখানটাতে একটু ছোট করে লিখতে হবে because the next number is required actually. So 10 I write 10. I circle it. Okay, and this one is again 11. This is the minima, so again it is possible. Okay, so now you just concentrate on few of the issues over here that ঠিক আছে? So this is the thing that is going on the left side, you can do yourself. তাহলে আমরা কি কি বলেছিলাম? which are values of S is not possible. S0 gives you what? It gives you principal maxima. তারপরে 0, 1 up to n minus 1. In my case 4, n minus 1 is 4. 4 পর্যন্ত possible, up to 4 it gives you minima. This is the most important condition. And S equals to which is not possible again n is not possible. N টা possible হবে না because n gives you what? N gives you another principal maxima. N gives you another principal maxima. Okay, n টা কি দেয়? N gives you another principal maxima. You see that n মানে 5 gives you maxima. Then the next principal maxima is obtained at plus minus 2n. So 2n মানে আমার কেসে 10. For my case it is 10. So you see that at 10 there is another secondary maxima over here. So that is what I am trying to explain to you, that what values are possible and what is not, and at what values what do you have. So everything I hope that it's clear to you, একদম crystal clear সবার কাছে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো তোমরা। তাহলে এই হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা। আর এখানে একটা স্টার দিয়ে একটা জিনিস লিখে রাখছি, এটা কিন্তু নোটে লিখবে না, you will not write this in your note, but this will be required in my next class, so I am preparing it now only. The minima adjacent to the minima
the minima adjacent to the nth principal maxima. The minima adjacent to the nth principal maxima is given by m equals to small n capital N plus 1. So that is what can you find from the picture. The minima adjacent to the nth principal maxima is small n capital N plus 1. nth principal maxima চুজ করো একটা, nth কোনটা চুজ করবে, ফার্স্ট চুজ করো ফার্স্ট। তার মানে এই ক্ষেত্রে তাহলে ফর্মুলা থেকে কি আসবে, ইফ আই চুজ n equals to 1, the formula says me 1 into 5 plus 1, that is 6. So sixth one is the minima adjacent to the first principal maxima. তাহলে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমার পাশে যে মিনিমাটা সেটা নাকি 6 নাম্বার, that is the 6th number. You see really it is এই যে এইটা 6 নাম্বারটা। Similarly, if you use n equals to 2, that will come 2 into 5 plus 1, that is 11. So 11 number is the minima number which is adjacent to the second PM. এই দেখো সেকেন্ডের পাশে কে আছে, in place of the second পাশের জন্য এই যে 11, it is the 11. Got it? And if you put n equals to 0, that is the 0th order, so then it will be m equals to 1. So এইটাও আছে দেখো, this is also there, right? So the minima adjacent to the nth maxima will be necessary in the classes of resolving power. So in the next class I will show you what is resolving power. So when the maxima of one actually overlaps on the first minima of the other, so then something called resolving power appears into the system, which I will show it in details on my next class. So সেটা আমি তোমাকে পরের ক্লাসে দেখাবো, I will show it to you on my next class, and then in order to calculate the resolving power of my grating I will require it. So grating এর resolving power এর সময় এটা আমাদের কাজে লাগবে, দেখাবো, I will show it to you, don't worry. But you remember this number, okay? In the next class I am not going to do it, I will just recall from the last class. So hopefully you have understood. Now missing order or absent spectra. So the basic task has been done, and now the subsidiary issues. আসল কাজ হয়ে গেছে, এবার এইগুলো খালি জিনিসটা কমপ্লিট করার জন্য, জাস্ট টু সেক অফ কমপ্লিটনেস। মিসিং অর্ডার অর অ্যাবসেন্ট অর্ডার, মিসিং অর্ডার অর অ্যাবসেন্ট অর্ডার, এটা কাকে বলবো? মিসিং অর্ডার অর অ্যাবসেন্ট অর্ডার, কিচ্ছু করতে হবে না, ফলো ডাবল স্লিট। ডাবল স্লিটে যা বলেছিলাম তাই। If the maxima, এই যে ম্যাক্সিমাটা, if this maxima falls on the diffraction minima, if one of the maximas, interference maxima, fall on the diffraction minima, over here principal maxima, if the principal maxima falls in diffraction minima, so then I will call it missing. So that will be missing. Follow double slit or textbook. ডাবল স্লিটে যা করেছিল এক্স্যাক্টলি তাই। সো নাথিং টু বি ডিসকাস, আরে কিছু নেই ডিসকাস করা, নাথিং টু ডিসকাস, এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং। কি ডিসকাস করবো আমি, কিছুই তো নেই ডিসকাস করার। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে overlapping of spectral lines. Now this is a common discussion for grating or single slit or double slit, আর সবার জন্যই হতে পারে, this can occur for everybody. So but I am discussing over here overlapping of spectral line. So this particular topic is common topics, overlapping of spectral lines. যে যেরকম তুমি দেখলে, as you have found out that missing order is a common topic in grating and in double slit, and similarly overlapping is a common topic for all of these three. So এটা সবার জন্যই common topic, এটা একটা। তো সেটা আমরা এখানটাতে দেখিয়ে দিচ্ছি, আই এম ট্রাইং টু শো ইউ দ্যাট পার্টিকুলার ইস্যুস ওভার হিয়ার। সো এটা অ্যাকচুয়ালি কি, জাস্ট 2 minutes you will understand. When the incident, like this is actually for white light, when the incident light wave has a wide range, when the incident light wave has a wide range of wavelength, comma, then the spectral lines of shorter wavelength, may coincide. Then the spectral of shorter wavelengths corresponding to higher order, shorter wavelengths corresponding to higher orders, wavelength corresponding to higher orders may overlap with those having longer wavelength. With those having longer wavelength and lower order.
corresponding okay. So when the light incident by a wide range of wavelength, then the spectral line of shorter wavelength corresponding to higher orders may overlap with those having longer wavelength corresponding to lower order. এরকম ধরো the condition for principal maxima. What is the condition for principal maxima? You recall the condition for principal maxima. The condition for principal maxima, that is what you are going to focus in your laboratory. The condition for principal maxima is, so এটাই তুমি ল্যাবরেটরিতে দেখবে প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা গুলো। দ্য কন্ডিশন ফর প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা, দ্য কন্ডিশন ইজ সেম অ্যাজ দ্যাট অফ ডাবল স্লিট। a plus b sin theta is equals to some n lambda. a plus b sin theta, I don't write that p or s, I just write n. So a plus b sin theta equals to n lambda. So that is the condition for your principal maxima. All values of n are possible. The condition for principal maxima is this one. এবার তুমি ধরো for overlapping theta must be same. থিটা মাস্ট বি সেম, তাই তো? ওভারল্যাপ করা মানে কি থিটার ভ্যালুটা সেম থাকতে হবে, মানে এট দ্য সেম অ্যাঙ্গেল। সো ইফ ইউ নোটিস এট দ্য সেম অ্যাঙ্গেল, একই পয়েন্টে আমি বলতে চাইছি যে তুমি যদি এখানে হোয়াইট লাইট ফেলো, ধরো তুমি রেড লাইট ফেললে, তুমি এখানে ব্লু লাইট ফেললে, ইউ পুট রেড অ্যান্ড ব্লু, তাহলে দেখা যাচ্ছে কোনো একটা পয়েন্টে, এট এ পার্টিকুলার পয়েন্ট, ইউ হ্যাভ বোথ দ্য রেড অ্যান্ড দ্য ব্লু। কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে রেডও থাকবে, ব্লুও থাকবে, রেড অ্যান্ড ব্লু বোথ উইল কোইনসাইড এট দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট। এই পার্টিকুলার পয়েন্টে তারা কোইনসাইড করবে। সো এই পার্টিকুলার পয়েন্টটা মানে কি, দিস হ্যাড সাম পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল, সেই এইটার তো একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল আছে। সো দিস হ্যাজ এ পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল, দ্য সাম অ্যাঙ্গেল অফ ডিফ্রাকশন, তাই না? এই পার্টিকুলার পয়েন্টের তো একটা অ্যাঙ্গেল আছে। সো দ্যাট অ্যাঙ্গেল ইজ সেম। একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট মানে কি, পার্টিকুলার পয়েন্ট মিন্স এ পার্টিকুলার angle it is diffracted. So it is diffracted at a particular point, at a particular angle. যেরকম তুমি এই যে অরিজিনাল ডায়াগ্রামে দেখো, you look at the original diagram. So if you view at the point capital P, so point capital P মানে the diffraction at an angle theta. So a particular point corresponds to a particular angle. So overlapping means what? A particular point, একটাই পয়েন্টে সবাই এসে পড়ছে, all of them falls on a particular point. That is what is overlap. And for overlapping, the point must be same. Point must be same means the theta must be same. So therefore you see that n lambda equals to constant. So n lambda টা তোমার এখানে constant আসছে। So n lambda constant means basically you may write over here n1 lambda 1 is equals to n2 lambda 2 is equals to some dot dot dot. তার মানে a light of very shorter wavelength, মানে এইটার ভ্যালু ধরো small, this value is small, but this value you see it is large. This value is small, this value is large. Again it may so happen that this value is small and this one is large, and these two may multiply themselves to give you a constant number, এবং তারা তোমাকে constant number দেবে, and constant number মানে কি, that is the overlapping. That is what has been written, spectral line of shorter wavelength corresponding to higher orders. Shorter wavelength টা ছোট but order টা বড়, but the order is greater. That means you may say some second order and the wavelength be suppose 3000 হতেই পারে, and then overlap with whom? Overlap with those having longer wavelength corresponding to lower order. মানে এখন wavelength টা বেড়ে গেল, the wavelength will now increase and the order will become lower. So এটা এরকম হতেই পারে, this becomes 1 and this becomes 6000. Got my point? আমার পয়েন্ট বুঝতে পারছো কি বললাম? So 2 into 3000 gives 6000 and 1 into 6000 also give you 6000. তার মানে কি, the product, this product is always 6000, এই প্রোডাক্টটা 6000 ই আসবে। This product is 6000 and this a plus b is a constant. So then you will get what? Theta same. You will have theta same. At theta same মানেই কি, same value of theta মানেই হচ্ছে overlap. So that means that the 3000 angstrom in the second order can overlap with 6000 angstrom in first order. সেটাই বলেছি, longer wavelength lower order, 6000 in the order 1, আর shorter wavelength in higher order, মানে 3000 হলে higher order 2. So they may coincide with each other. তারা একই পয়েন্টে এসে পড়তে পারে। And you see that this phenomena can occur not only in case of grating, but this can happen in case of double slit, single slit, for all. So this is the diffraction with white light. এটা হচ্ছে বেসিক্যালি হোয়াইট লাইট ডিফ্রাকশন এটা। হ্যাঁ, তো একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেরকম এক্সাম্পলটা কোথায় হয় বলে দিচ্ছি। সো দ্য এক্সাম্পল অ্যাকচুয়ালি অকার্স হিয়ার, রেড লাইট অফ wavelength, lead light of wavelength, আমি WL লিখছি, হ্যাঁ, red light of wavelength 6000 angstrom in third order overlaps with
overlaps with কার সাথে overlaps with green light, red light overlaps with green light of wavelength, এটা 6000 না, red তো 7000 হয়, 7000 overlaps with green light of wavelength 5250 angstrom in fourth order, and also with violet light, red থেকে violet, the পুরো VGR, the entire VGR, also with violet light of wavelength how much will be lesser, 4200 angstrom in the fifth order, and this is the reason that I used to say that the visible spectrum is from 4000 to 7000. 4000 is for the violet and the 7000 is for the red. Okay, so এরা নাকি coincide করে, they actually coincide such that, কেন এরা coincide করবে বলো তো, such that their n lambda product is always the same, and n lambda product is same means the sin theta is same, such that এই যে এইটা 7000 into 3 এভাবে করাটা ঠিক না, n lambda I should write n lambda such that n lambda is equals to 3 into 7000, now 4 into, order is increasing, wavelength is decreasing, 5250 is equals to 5 into 4200 is equals to 21000 is equals to constant, তাই তো, all the products are 21,000, that means it is a constant. So this is what is the overlap, বুঝেছো? So 7000 angstrom in the third order, 5250 in fourth order, and 4200 in the fifth order, they all actually coincide. The order number increases and the wavelength decreases. So that is what happens in the system, right? Fantastic, you have understood. The next topic is the angular dispersive power of grating. Angular dispersive power means actually to separate out the lights of different wavelengths. Different wavelength এর লাইট কে সেপারেট করাকে আমরা ডিসপারশন বলে থাকি, অ্যাঙ্গুলার ডিসপারসিভ পাওয়ার অফ গ্রেটিং। So I need to separate out the lights of different colors, because when they were white light they were all incident togetherly, and now you see that if it is a prism, so prism you know actually in your laboratory also you are doing, and you also know it from your higher secondary and your secondary madhyamik class থেকে জানো, from your secondary days, that this is what is the dispersion. So that is the incident of the white light, and you see that there are some separation over here. So this is V and this is red. So this phenomena is there is some reason, some difference in refractive index, the variation of refractive index with wavelength and everything, but this actually happens. So a prism can participate in dispersion. So prism is a dispersive media. So prism এর মধ্যে white light আসলে you get the different colors of white light, they are separated out, তারা separate out হয়েছে, তো সেই জন্য আমরা এটাকে কি বলি, so this one I call it the prism is a dispersing element. Similarly grating is also a dispersing element. Grating is কিন্তু dispersing element, কেন বলো? Why grating is a dispersive element? Because you have this formula a plus b sin theta equals to n lambda. Now as these lambdas are different, so যখনই lambda different হবে, as the lambdas are different, you see your theta will be different. Got the point? Lambda যদি আলাদা হয় তাহলে কিন্তু থিটাও আলাদা হবে. If lambdas are different, then the theta will also be different. So that means what? They are dispersed. তার মানে তারা dispersed হয়ে গেল. And in the higher order the dispersion is greater. এবং যত higher order যাবে তত কিন্তু dispersionটা বেশি হবে. মানে in the first order you have 7 different colors, in the second order you will have again 7 different colors, in the third order also you have 7 different colors. Prism can produce 7 colors only once. Prism তো 7টা কালার একবারই তৈরি করতে পারে, but grating can do so in multiple orders, অনেকগুলো অর্ডারে করতে পারবে. Definitely there will be some overlapping, some disturbance, but it can do so theoretically, at least it can do so theoretically. Okay, so what do you mean by dispersive power? So dispersive power মানে হচ্ছে to separate out the lights of different wavelengths. যত separate করতে পারবে তত clarity আসবে, more they are separated more will be the clarity. So that is what do we mean by dispersive power. So here I am going to find the dispersive power of a grating. So grating এর dispersive power আমরা এখান থেকে বের করে দিচ্ছি. So I write the condition of principal maxima. You see that I understand that the class has been too long and you are feeling difficult to cope with it. So you see that I need to complete the issues in a single class. So I know that you are facing difficulty, but please bear with me and also yourselves.
কিছু করার নেই। হ্যাঁ, তাহলে পরের ক্লাসে বলতে গেলে আমাকে তো 15-20 মিনিট, আমাকে আধা ঘন্টা তো এটাকে মানে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি একটা আমাকে কন্টিনিউশন দিতে হবে। সো দ্যাট উইল বি আ লস অফ টাইম। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই ইজ বেটার টু কমপ্লিট, এন্ড অলসো ইউ নো দ্যাট উই আর হ্যাভিং টাইম কনস্ট্যান্ট অলওয়েজ ইন দ্য কোর্স. So the condition of principal maxima is, you understand that a plus b sin theta, a plus b sin theta is equals to some n lambda. The condition of principal maxima is this. So let us differentiate with respect to lambda. So lambda respect to differentiate karo, differentiate with respect to lambda gives you, so lambda respect to bhangle a plus b cos theta d theta d lambda is equals to small n, and then this d theta by d lambda, this one is called small n dashed and cos theta. Small n dashed by, sorry কি লিখছি আমি এগুলো, I was correct rather, small n dashed cos theta ঠিকই লিখেছিলাম আমি, কোনো অসুবিধা নেই. দিস ইজ দ্য ফর্মুলা ফর ডিসপারসিভ পাওয়ার. এটাকে আমরা ডিসপারসিভ পাওয়ারের ফর্মুলা বলি, যেখানে আমরা এটা ইউজ করেছি, where I have used n dashed is equals to 1 by a plus b. This is in actually in the cases of grading, this one is called number of rulings or lines, number of rulings or lines or slits, যা ইচ্ছা বলো, per unit length, ঠিক আছে, পার ইউনিট লেন্থে কতগুলো আছে, কি করে পেলাম এটা বলো তো? a plus b মানে কি, within a plus b how many slits are there? This is a distance and this is b distance. So if I traverse a plus b this distance, how many slits do I encounter? a থেকে b পর্যন্ত গেলে কটা স্লিট পাই বলো? একটা স্লিট পাই. From a plus b I get one slit. So for unit distance if I move, how many slits I will get? 1 divided by a plus b. That is what I say. এ বুঝেছো রে? a plus b দূরত্ব গেলে কটা স্লিট আছে? Moving a plus b gives you how many slits? Only one, this slit. This has not come till, এটা এখনো আসেনি. Moving a plus b gives you one slit. So moving unit distance give you how many slits? 1 by a plus b. So that is why I put it n dash. n is the total number of slits, but n dash is the number of slits per unit length. ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, বুঝে গেছো নিশ্চয়ই? So from the grading element you can find the number of slits per unit length. হয়ে গেল, number of rulings, lines or slits per unit length, and this is known as the dispersive power. This quantity is called the dispersive, this quantity is called the dispersive power of a grating, which is defined as the change in the angle of diffraction, with what? With the change in wavelength, change in the angle of diffraction with the change in wavelength, right? And this depends upon what? It depends on, it is what? Number 1, directly proportional to the order number, directly proportional to order number n. Number 2, directly proportional to number of slits per unit length, which is basically n dashed. And number 3, directly proportional to the angle of diffraction, Now you will start that sir, inversely proportional. This what I have been answering since last 10 years. So sir, তো নিচে আছে, this is in the denominator, so that must be inversely proportional. আরে নিচে তো আছে ঠিক আছে, বাট cos theta আছে, তো cos theta কি হয়? অ্যাঙ্গেলের সাথে বাড়ে না কমে? So what is the nature of cos theta? Does it increases or decreases with the increase in angle? So cos theta actually decreases with angle. Cos of 0 is 1.
right? But cos of 90 is 0. That means that cos theta decreases with angle. তার মানে cos theta angle এর সাথে কমে, so it decreases in the denominator. Decreases in the denominator, that means that the entire fraction is increasing. Okay, so that's why I called increasing with the angle. ঠিক আছে, increasing with the angle of diffraction. এবার এই কোয়ান্টিটিটা একটু ভালো করে বোঝো, ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ডিসপারশন, যে ডিসপারশন অ্যাকচুয়ালি কি। ডিসপারশন মানে লাইট আসলো 7টা কালারে ভেঙে গেল, এটা ডিসপারশন নয়। দিস ইজ নট দ্য ফর্মাল ডিসপারশন ডেফিনেশন। So light comes and it splits into 7 colors. This is not the formal definition of dispersion. The definition of dispersion is the ability of the medium to separate out the different wavelengths. To separate out the different wavelengths for clarity. So different wavelengths গুলোকে separate করা। তার মানে কি? More the value of this d theta, more the value of this d theta, that means that more is the capability to separate out. Lambda changes very small, lambda changes very slightly, but d theta changes in a large way. Lambda also change করলো, but d theta টা major change করলো, there is a major change in d theta. So then I call it the dispersive power is very high, তাই না? For slight change in lambda, I expect a noticeable change in theta. For slight change in lambda, I expect a noticeable change in theta. এটা যদি দেখতে পাই আমি, তাহলে আমি বুঝবো যে এটা একটা গুড ডিসপারসিভ এলিমেন্ট। দিস ইজ আ গুড ডিসপারসিভ এলিমেন্ট, এন্ড ইন অর্ডার টু মেক ইট আ গুড ডিসপারসিভ এলিমেন্ট, I should choose higher orders. I should have more number of lines in the grating per centimeter. That was I have been saying 1000, 5000. So 5000 will be better, and theta will be obviously more, because more value of theta means obviously more order number. So theta বাড়া মানে actually কি order numberটা বাড়বে, you are moving away. So that is very obviously n and theta they are connected, এই দুটো তো connected. So you must follow up the higher orders, third order, fifth order, like that, and more number of lines must be present in the grating. So that is what do I actually need to discuss. সেটা হয়ে গেল। এখান থেকে একটা প্রবলেম এখানে আসে একটা, এটা তোমরা নিজেরা করবে। This is what you will do yourself, you can do it definitely. That আমি কোশ্চেনটা লিখে রাখছি, so that available in the different books. Okay, অনেক বইতেই এটা করে দেওয়া আছে, so that, but don't follow books, try to do yourself from the equations that you have. The equations that I have written for the last 5 minutes, that will give you, ওখান থেকেই তুমি পেয়ে যাবে 1 by root over of a plus b by n whole square, a plus b by n whole square minus lambda square. এটা দেখাবে, হ্যাঁ, you try to prove it, কিছুই করতে হবে না, you have to just remove this theta, and this theta can be removed from this relation. এই রিলেশনটা ইউজ করবে, a plus b sin theta equals to n lambda. You just take the value of sin theta in terms of cos theta, sin theta এর ভ্যালুটা cos theta terms এ নাও, and that cos theta that will give you the root over, cos theta is root over of 1 minus sin square theta, তাই না? Cos theta is root over of 1 minus sin square theta, so that is root 1. You just replace the sin theta, you will get it, and use this n dash is replaced by 1 plus a by b, do that, you will get it, তুমি পেয়ে যাবে এটা। This is the common question at our exams, আমাদের পরীক্ষাতে অনেকবার এটা এসেছে। And now the two more discussion. So one is called the difference between the grating spectra and the prism spectra, and there is one thing called the ghost line. So this is what I have taken a snapshot from the textbook. So আমি টেক্সট বই থেকে স্ন্যাপশট নিয়েছি, সেটাই তোমাদেরকে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। That is what I will show you, because here I need to write the things, and that will take more 15-20 minutes, but if I just give you the snapshot, it can be done in 5 minutes. So let us do it. So there are two images. This is the first one. Open. Okay, so I have this. You see that at the note রেখে দিয়েছি তোমাদের জন্য। I have prepared it already. Not I have not prepared. The author has have prepared it. I have just made the situation simple for us, such that I can just use them directly. আর আরেকটা আছে. There is one more. This is your number 2. So here I will have the ghost lines. Ghost lines, ভুতুরে লাইন। তো ভূতের ব্যাপার থেকে আসছে, where from do you get ghosts? So something has happened in the grating spectra whose reason was not known to the people at that time. So they just call it just to make the things interesting, they called it ghost, right? So এই জন্য ghost বলেছে। So prism spectra আর grating spectra এর মধ্যে comparison. So comparisonটা তুমি দেখে নিতে পারবে, you can go through the comparison yourself only. So comparisonটা দেখে নেবে। So you go through the comparison. এই যে প্রিজম স্পেকট্রাম প্রডিউসেস ওয়ান স্পেকট্রাম, এর একটাই স্পেকট্রাম, প্রিজম স্পেকট্রাম একটাই স্পেকট্রাম তৈরি করতে পারে, অনলি ওয়ান স্পেকট্রাম, বাট দ্য গ্রেটিং স্পেকট্রাম প্রডিউসেস এ নাম্বার অফ স্পেকট্রাম, অনেক অর্ডারে তৈরি করতে পারে। গ্রেটিং স্পেকট্রামে তাহলে ওভারল্যাপ হতে পারে, বাট ইন দ্য প্রিজম স্পেকট্রা দেয়ার ইজ নো চান্স অফ ওভারল্যাপিং, রাইট? প্রিজম স্পেকট্রামে দ্য ডেভিয়েশন অফ দ্য ভায়োলেট কালার ইজ মোর, but here the deviation of violet is smaller. That I can explain you.
প্রিজম স্পেকট্রাতে সবথেকে নিচে কোন লাইটটা থাকে? ইন দ্য প্রিজম স্পেকট্রা হুইচ লাইট ইজ এট দ্য লোয়ার এন্ড? সবথেকে নিচে কোনটা থাকে? ভিটা থাকে, দ্য ভিবজিওর। তার মানে কি ভিবজিওর has the most angle of dispersion, maximum angle of dispersion is for VBGO, and red is the topmost, so red has the less angle of dispersion, so definitely theta V is greater than theta R in case of what? In case of your prism. So prism এর ক্ষেত্রে violet is more deviated than the red color, so violet এর deviationটা বেশি হয় red color থেকে, so which for the prism spectra, right? But in grating spectra you see, গ্রেটিং স্পেকট্রাতে দেখো থিটাটা কার বেশি হবে? হু উইল হ্যাভ লেসার থিটা? সো স্মলার দ্য ল্যামডা, স্মলার দ্য থিটা। ল্যামডা কার স্মলার? হু হ্যাজ স্মলার ল্যামডা? সো ভায়োলেট হ্যাজ স্মলার ল্যামডা, সো ভায়োলেট উইল বি লেস ডেভিয়েটেড এন্ড রেড উইল বি ম্যাক্সিমাম ডেভিয়েটেড, রাইট? তো তার মানে এখানেতে থার্ড পয়েন্ট ইজ এক্সপ্লেনেবল। থার্ড পয়েন্ট বুঝিয়ে দিলাম, ডেভিয়েশন অফ ভায়োলেট ইজ ম্যাক্সিমাম ইন প্রিজম, বাট ডেভিয়েশন অফ ভায়োলেট ইজ মিনিমাম ইন কেস অফ গ্রেটিং বিকজ অফ দ্যাট ল্যামডা। Resolving power you will not understand today's class, that you will need some other classes, but this is the difference definitely. Grating spectra is nearly normal, so এটা দরকার নেই, so this is dispersion in grating does not depend upon the material, that is it doesn't have any dependence on the mu, the refractive index, but you know that the prism spectra is due to the difference in refractive index only. In the prism spectrum the refractive index এর জন্যই হয়, it is due to the different refractive index only. So these 5 points will be helpful to you. এই 5টা পয়েন্ট পড়ো তাহলেই তোমার কাছে হেল্পফুল হয়ে যাবে। এই 5 নাম্বারটা দরকার নেই, this is the normal spectrum that you will not understand over here. So normal means that normal, that one, that plane wave front and everything, okay? So এটা ওই normal মানে plane wave front এর কথা এখানটাতে বলতে চেয়েছে, এটা দরকার নেই, so this is confusing. আর ঘোস্ট লাইন্স একটু নিজেরা পড়ে নেবে। In an ideal grating the rulings must be equally spaced, মানে স্লিটস গুলো ইকুই স্পেসড হবে। All the slits must be at equal distances. The slits must be at how much distance? A distance. All must be at equal distances. But sometimes it may happen that the distances may not be uniform. And then what happens is that whatever you expect at the output you don't get at. এবং তখন তুমি আউটপুটে যেটা এক্সপেক্ট করো সেটা তুমি পাও না। হয়তো দেখা যায় যে কিছু এক্সট্রা লাইন চলে এসেছে, some extra lines appears in the system. So there is no explanation for that to the people, that where from does the extra maxima come. মানে তুমি এক্সপেক্ট করছো এরকম এখানে ম্যাক্সিমা, then there is this and there is a maxima, then there is again this again a maxima, but somehow you see that here comes a maxima. Excuse me, এখানে একটা maxima আছে, so there is no explanation to this, and this maxima is called the host. এটা host বলা হয়েছিল। And what is the origin of the host? The origin is that the rulings are not equally spaced, এটা একটা হতে পারে, or there may be some extra lines, because you see that in a centimeter you need to give how many lines? 1000. 1 সেন্টিমিটারে 1000টা রুলিংস থাকতে হবে, and this can be problematic sometimes. So কখন এটা problematic হতে পারে? So that is why there can be some error, and these are known as these additional false lines. এই যে false lines গুলোকে আমরা ঘোস্ট বলছি, it arises from the defects in the mechanism of the ruling machine. It gives rise to false lines accompanying the principal maxima. Principal maxima সাথে কিছু false line চলে আসে, so those false lines are known as the ghosts, right? So everything has been explained to you. Ghost may come for the exam for one এক মার্কসের জন্য আসবে, আর prism spectra, grating spectra is very important for exams, so that comes ideally a number of times. So the discussion on grating is over. So grating discussion শেষ. On the next classes I will try to start the discussion on the resolving power, the Rayleigh's criteria, the resolving power I will try to discuss, and also the grating, and also if possible the diffraction in a circular aperture. So circular aperture diffraction, if possible, I will try to explain to you, but there are some hurdles in circular aperture because it needs some mathematical theory called the Bessel's polynomial, which is actually in your course in 3rd semester in the mathematical physics, right? So that Bessel's equations and polynomials will be used over there, but you are going to learn the mathematics in your 3rd semester. So I don't know that how to tackle those issues. So কি করে tackle করব, let me think over it. If I can tackle those in a elegant way, I will try to show it to you, or otherwise we have to skip it. And those are less important also for your exam. But resolving power you have to discuss, the resolving power of grating particularly, okay? So that is what I am going to do on the next class. So thanks to all of you for your kind attentions for such a long period, and here I will be winding up the class, and just like the last classes, if you have any difficulty, so then please approach to me. I will be happy